but the live streams are going to Spanish overcome. Okay, this is not on. I turned it off. It's turned up. Enrique Costa. Check, check. Test, yeah, there you go. Test, taste, taste, base. Those are the 4 words you use when you test a mic. Test, taste, taste, base. Test, taste, base. Base. Testing, tasting, pasting, basting. Testing. Because it gives you the P's and the B's and the sibilants. So, we good? Testing, tasting, basting. Testing, Test, pasting, base, pasting, test, taste, bait, taste, taste, test, taste, taste, testing, testing, tasting, pasting, basting, tasting, basting, cooking. Yeah, I know that one. I know for sure. I figured you would. You're the cook. Oh, why is this not on? No, I want to leave it off for the moment, because if we don't need it, we won't turn it back on. And that'll reduce the heat. But if I need it, we can turn it back on, I can be on. So, kind of the guy, the boy left his parents. So, but it's all good. We just wait a little bit. Oh yeah, by all means, send more people in when you find them. I don't think that's a good angle. We'll start it. A couple of people are entertaining. Well, I understand. I mean, there's nobody else showing up. Waiting 5 minutes or anything. I mean, it's up to you. I mean, we can start. I don't care. It's your house. What's the item that goes up? We drink coffee in Canada,
Robins? Zo, wie is eruit om leren? Ik vraag me zelf Dr. Grady en voor wat we van jou leren willen kennen. I'm very excited for what we will be learning today. That's what I'm saying. And Me too, I can't wait to hear what I have to say. så ik kan niet opvatten wat ik te zeggen had, zeg ik. Zo, ik heb wel de vrouw. Heeft weer van jullie een vrouw aan wat je allemaal wil hebben met vrouw van de Bijbel wat aan een scientifico. Wat met zijn thema te doen heeft. En dan wat aan de schöpfung blijven en wat zijn jullie het hebben. Een vrouw, want die nog niemand gewerkt als een vrouw. Was nu vrouw. Eerst. Ein Schöpfungstag hat 1000 Jahre. Sein Bruder. He says one day of creation has 1,000 years. A question mark. And that was it. You stop right there. I mean, now he's finished asking. He has funny film. Yeah. Many people use that verse, but they use it incorrectly. Oh, please sit down. Many people. I'm sorry. Yeah. I just asked him if he was finished. You should find out in film. I mean, I understand the question. That's it. Ja, like, man säger, det fyra falsch, eller det ligger 4 dagar. Och Gott ett licht för dig, vet du, alltså det 4 dagar. Fourth day where God creates light. He asks, is it the fourth day? None. Go ahead. Und dann sieht Jesus, als kommt, det färdigaste Jahr, sieht Jesus, ich bin das Licht der Welt. And then 4,000 years later, Jesus says, I am the light of the world. That's what I mean. Okay, that is at least two different questions. So det zijn al minst twee vrouwen. Maybe three. Vielleicht auch drei. First of all, Eerstens, man. each day of creation is 24 hours. Jeder Tag von der Schöpfung sind 24 Stunden. It is not 1,000 Das years. sind nicht 1000 Jahre. That's not what I mean. That comes from a. Huh? That's not what I mean. Oh, that's not what he was meaning. Well, I'm going to say this and then we'll go back to Okay. it. Okay. That is an incorrect use of a verse in the New Testament. Dat is een falsche gebruik van een van de versen im Nieuwen Testament. So let's handle that one first. So we hebben dat eerst beantwoord. If you'll read it carefully, Maar je ganz detailliert lezen wordt, the verses in the New Testament de versen in het Nieuwe Testament, that to God, wo dat God van God reden is, a day is 1,000 years. dat du zijn reden van 1000 jaar. 1,000 years is as like a day. So du sagst, dat 1000 jaar zijn zoals een dag. Is speaking about God's long-suffering ability to deal with us as sinful human beings. Du, wenn man von 1000 Jahren redet, dann redet von wo Gott dat menig kon werken, voor ons zo lang wat u te houden, dat wie wat creëert hebben. And you do need to know that answer. En man maakt de antwoord weten. And what it says is this. En wat het zegt is feitelijk. God can suffer with sinful human beings for 1,000 years. Dat God die kon lijden met onze menselijke mensheid voor 1000 jaar. As easily as I can put up with you for one day, Hij kan het krijgen goed als ik met één mens plus voor één dag uithouden. I like you. Ik leef. But even if I didn't like you, Maar wanneer ik die niet gelijk word, I could put up with you for a day if I know there's going to be an end to it. so ik moet kunnen met die uithouden één dag, waar ik wist dat dit dag een eind wordt. And God says He can put up with sinful human beings for 6,000 years. So God zegt dat hij met zindelijke mensen voor 6000 jaar uithouden kan. No differently than I could put up with you for 6 days, Dat is niet anders als ik met die voor 60 jaar moet kunnen uithouden. as long as I know there's going to be an end to it. Zolang ik weet dat er is een eind. So the New Testament scripture, it deals with God's long-suffering patience with sinful human beings. Dat Nieuwe Testament is een vers dat God lang lijden kon met onze zinvolle natuur. It has nothing to do with the age of the earth. En dat heeft niets te doen met de bovenjaren onze wereld. It has nothing to do with a day of creation being 1,000 years. Dat heeft niets te doen dat één dag van de schöpfung kan 1000 jaar hebben. Second, Tweede iets,
even if, and I do use the word if, En ook waan, en ik druk het woord waan, a day was 1,000 years, it still wouldn't significantly change the age of the earth today. ook waan een dag 1000 jaar weer, dat we niet een grote onderscheid merken aan wat de eet van de oceaan moet zijn. 6,000 versus 7,000. Dat moet zelfs er 7000 jaar zijn. But no, they're 24 hours. Maar die zijn 24 Now, stunden. let's talk about light. Nu hebben we even licht reden. I like that subject. Ik lees van het thema. Talk a lot about it. Ik reed veel over. Remember, God created light on day 1, Kost die denkt, God moet het licht van de eerste dag al. verse 3, De derde vers. Genesis chapter 1. Eerste moet zijn eind. Now he creates the sun, the moon, and the stars on day 4. Aan de vierde dag toen merken de zon en de mond en de sterren. There are good reasons for that. En er zijn gouden grunden voor dat. But remember, God is the light giver. Maar wie moet allemaal door denken, God als hij wat licht geven heeft. And he can create light. He doesn't need the sun, the moon, and the stars to make light or reflect light. Hij kan dat licht merken. Hij gebruikt geen zon naar de mond, totdat hij dat afdagen kan wat licht is. He can just speak it into existence. Hij kan het dus reden dat het zo is. And so on day 1, God speaks light into existence. Zo van God reden dat het licht is. And the earth is rotating in darkness. En dat de aarde draait in de duisternis. And then we have one period of light, one period of darkness, one day. Dan heb je een tijd van licht en een tijd van donkerheid. Dat je op een dag. On day 4, Aan de vierde dag. God replaces the light he spoke into existence with the sun. Aan de vierde dag dan tuurt God dat licht wat hij bloß handgereed had, dat tuurt hij voor de zon. There's a lot more we can say about light. Dus veel wat u wel licht zei, Chen. But in Genesis chapter 1, Bij de eerste was eind, verse 2, vers 2. there's darkness. Dus donkerheid. And I want to point out this just for your benefit. En ik wil dit plus eenmaal jullie zeggen, dat je voor jullie leiden. Sometimes people use the word darkness to refer to evil. Eindelijk gebruiken de mensen de donkerheid voor het slechte te reden. That's a metaphor. Dat is een vergelijk. But scientifically, what is the absence of light? Maar wanneer we van sciences reden, van de wetenschap reden als donkerheid toe voor niet licht is. Scientifically, what is the description of the absence of light? It is darkness. So, wanneer we van de wetenschap reden, wat is toe voor niet licht is? Dat is donkerheid. And so in Genesis chapter 1, verse 2, So, in eerst was 1 vers 2, it's dark because God has not yet created light. dat is donker, wenn God nog niet licht gemerkt heeft. It's not referring to anything that's evil. Dat redt niet van wat slecht is. And then God creates light. En dan merkt God licht. But he will create the sun, the moon, and the stars on day 4. En wat hij wat de zon en de mond de sterren zijn vierde dag merken. And he creates the plants first. En hij merkt eerst de planten. On day 5, he creates the animals that fly through the air and live in the water. En wat Day 5. vijfde dag merkt hij de dieren wat er gelaf liggen en op het leven. And on day 6, Een meer leven. and on day 6, he creates the animals that live on the dry land and people. En op de zesde dag merkt hij de dieren wat op het drie land leven en de mensen. So, when Jesus says, I am the light of the world, Maar Jezus zei, ik zie het licht van de wereld. particularly in John, the Gospel of John, Wel hij dat in Johannes reden heeft. chapters 7, 8, 9, Dus kapitel 7, 8 en 9. what is he referring to? Dan wat redt hij er werkelijk? Yes, Jesus is the light of the world. Jo, Jezus is het licht van de wereld. And there's a, you have to read it in Hebrew. Wat is het in Hebreeuws lezen? But in chapter 9, Op 9 kapitel he is correcting a false teaching. doet hij een falsche leer terechtwijzen. And he is trying to teach his disciples a truth. En hij wil zijn jongen een waarheid leren. And we don't have a chalk for that, do we? We have chalk. But I mean, Where? here. Where is the chalk? It is there.
On top there is Chuck. Oh, excuse me. So big. Have you not retreated? Right there, huh? I will get bigger ones, sorry. That's okay. I got it. So, in John chapter 9, in John chapter 9, In Johannes kapitel 9, Jesus corrects his disciples from a false teaching going back to the time of Job. dat hij zijn dingen prachtwijzen van een falsche leer wat hij van Job gehad, Hier. van hier, wat hij van hier kwam. And he uses a word in Hebrew. No, I mean, that's okay. I can get along with the little ones. En hij gebruikt een woord van Hebreeuws. That's and he uses a word in Hebrew. He says, I am the shamash. Hij gebruikt een Hebreeuws woord, dus hij zie dat Hamash. That is, I am the central candlestick. Ik zie de lamp van het Oude Testament, de eiland. The menorah. Deze lamp heet menorah. And the word he uses in John chapter 9, he says, I am the shamash. I'm the central candlestick. Hij zei, ik zie de middelste eiland aan het huislicht. Now, when you light a menorah, Maar er zijn een menorah dat aanstekken is. you light the central candlestick first. Du lässt den middelste huislicht het eerste aanstekken. And then, from there, you light the others. Van door stekst du de eeuwige aan. Okay? And remember, I'm a scientist, not an artist. Zo, en nu maakt bij de ik zie scientifico en ik zie niet mola. And specifically in John chapter 9, En in Johannes kapitel 9, he corrects this false teaching. doet hij in een falsche leer prachtwijzen. And then he says, I'm the light of the world. En hij zei, ik zie het licht van de wereld. While I am in the world, I am the light of the world. Waar ik in de wereld zie ik het licht van de wereld. But I'm going to go away. Maar ik wil weggaan. Now, you know that part. En die weet dat wat. But what is Jesus alluding to? Maar wat dat Jezus van reden während hij dit zegt. He says, I'm the light of the world, Hij zei, ik zie het licht van de wereld. but I'm going to go back to heaven to the Father and sit at the right hand. Maar hij zei, ik wil terug voor de boeren aan de rechterhand en zie zetten. So if he is the light of the world, but he's going to go away, Maar wanneer hij het licht is, hij wordt weggaan. who is going to be the light of the world? Wer wordt het licht van de wereld zijn? No answers, huh? Dan kan je antwoorden dat. See, I like to get response. Dus ik krijg antwoorden te krijgen. I told you last night, I have a brain-stretching ministry. Ik zei nu gisteren dat ik zie een christelijke dienst wat de gedanken uiteraken heeft. I know that. So Jesus says, I'm going to go away. Jezus zei, ik wil weggaan. So who's going to be the light of the world? Zo wer wordt het licht van de wereld zijn? He king of others. He said, Children of God. say the word us. Zeg het woord wie. Wie. We, yeah. We. And Jesus says, I'm the light of the world, Jezus zegt, ik zie het licht van de wereld. but I'm going to go away. Maar ik wil weggaan. And then he puts us on fire. En daarom werkt hij ons ontvieren. And we are to be the light of the world. En wie wordt het licht van de wereld zijn? Amen. Amen. Yeah, it should have been stronger, but yes. Dat wordt het. Dat amen zullen spreken. Good? Good? Amen. Yeah. Everybody all right? Okay. Now, I just want to say something very quickly. Ik wil wat ganz positiv zeggen. I love doing questions and answers. Ik lees zij vragen en antwoorden. I'll answer any question about science, Ik wil een vraag over wetenschap antwoorden. any question about the Bible, Een vraag over de Bijbel. except Bij de ene. I don't answer questions about eschatology. Ik wil geen vraag antwoorden van eindtijden.
I don't answer questions about unfulfilled prophecy. Ik doe geen vragen beantwoorden over profetieën wat nog niet ervuld zijn. And I do not answer hypothetical questions. En ik doe geen vragen beantwoorden wat opgemerkt, zo plus opgemerkte vragen zijn. So, any questions? Een vraag. You? There was first one. He was first. He was from before already. Okay. Benjamin first and then All right. Gestern har vi det woord nefesh. Yesterday we had a word nefesh, En dat woord betekent zuil. and that word means soul. Zo, hij zegt, de dieren hebben een zuil. So you're saying that animals have a soul. Yes. Yeah, animals. Tieren, Not plants, niet planten, not niet insects. insectos, niet kleine kniepeltjes. Och vi säger det amma dat de zuil de entweder de wat jarab eller de förlorat. We are saying sometimes that a soul is either lost or it got saved. Well, isn't that true? As Ja, the, det är true. Du måste välja tier, nej? Det är vi från de tieren. so now it's because of the animals. I have a question. Yes. So the question I think I know what the question is. but sure. Ik glad ik weet niet of wat u meent. You know, it's easy to make you laugh. Dat zijn echt die lagen. But anyway, so what's the question? So what's die vraag? Sorry. The other guy is asking if the animals will go to heaven. No. 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 Dat is mijn vrouw als mij wil je reden van de mensen van de zuil jarab als oder nicht. Ik heb in de Bibel gehört, wo du sagst, dass der Geist verleiht den Mensch. So, Die Säule. I am wondering, or I'm talking about why we as people sometimes talk in a way that a soul is either saved or not. But I know this verse where it says that the spirit was saved, The spirit was leaving. Let's. and the spirit was leaving his. Mhm. Second. You know when you buy a new truck or a new car, they give you a manual, Yeah, and it's usually in the book. yeah, It's called the owner's manual. yeah. So can you translate that into the language? The owner's Owner's manual. manual, can you say that in German? I wouldn't know it in Spanish. Yeah, I can explain it quickly. Okay. I want everybody here to open their owner's manuals. So ik wou gaan dat ieder zien. Sorry, I want everybody to open their owner's manuals. ik wou gaan dat ieder een zijn handboek opmerken. You're Weet not- je, can I explain the term? Yeah? Weet je wel, bij die ganz meer voor die klippen waar du fähre, als einmal ein Büchlein, wo ihr dort vorgeschrieben ist, nicht so? Auf Spanisch schreiben die dort den Manual de Usuario. So En dat wat we op Latins nog open Handbuch your namen. owner's manuals. So ik wil gaan dat je een Handbuch opmerken gaan. Isn't that what it says right here? So is dat niet wat het hier zei, Okay, okay. Owner's Manual, den ik neem als een Handbuch. And right down here, unlimited warranty. Dat heeft een garantie als een limiet. Yeah. Owner's manual, De garantie wat niemand ziet eraan. unlimited warranty. Dat is wat het hier zegt. Dat is de een neem als een Handbuch en die heeft een garantie wat niemand ziet eraan. Your Bible is your owner's Die manual. Bibel is die Handbuch, okay? So let's open your owner's manual Kannst du bitte die Handbuch opmerken? and go to Ecclesiastes. En go naar Lira. I mentioned this last night, Ik zei dat al gisteravond. but please go to Ecclesiastes chapter 3, Go naar Lira kapitel 3, verse 19. vers 19. And what does it say? En wat zegt het toen? We want to do verses 19, 20, 21. We willen 19, 20, 19, 20, 21. 19 through 21. 19 met 21. So, Du sagt het zo. Dat geht met de mensen zoals met het vee. Die moeten bijstoffen, die hebben bij den lebendigen Odem en in den Sinn sind die überein. Dat is bloß nicht zu begreifen.
Alles haft dezelfde eng. Alles is van ihr gekommen en alles wordt waaratiert. Keiner weet of de levende odem van mens en een hekje en die van feierhof en die hier nenjes. Now, let's analyze that. So, we hebben wel even dit vertellen. Okay? It says, the fate of men, women, is the same as the beast, So, du sagst, dat je met de mensen zoals met het vee. the same as animals. Krijgt het met vee, met dier. They all, as one dies, so dies the other. So, als een stroop, zo moet de andere ook stroop. Biologically, we all die. Körperlich oder fleischlich muss wie stroben. Nobody gets out of here, well, nobody gets out of here alive. Keiner kann von hier lebendig wegkommen. Not even Jesus, Nicht nur Jesus. right? Nicht wirklich? And so, they all have the same breath, So, die haben alle denselben Odem. nefesh, Dat is een vers. breath of life. Dat is de odem van leven. Genesis 2:7. Dat is het in 1 Mose 2 vers 7 zeggen. And there's no advantage for man over beast. En du als, And there's no advantage, 19, the end of 19. The end of 19. And there's no advantage. du als geen voordeel voor de mensen over de dieren, zo zegt dat in de Engelse Bijbel. Animals and people die. Mensen en dieren sterven. Verse 20. Dit vind ik dat vers. It says, all go to the same place. Alle moeten naar dezelfde steden. All come from the dust and all return to the dust. Alle worden te sterven. Komen van stof en alle worden te stof. So when an animal dies or people die, we bury them in the ground. They go back to dust. So, wanneer mensen dieren sterven, die groeien we naar de sterven. Verse 21. 21 zegt. Now, I'm not quite sure about the translation in the German, so I'm going to go through this and say what it says. Ik weet niet gelijk wat het diep zegt, maar ik wil niet helemaal duidelijk doen wat het zegt. And then we're going to prove it Nou, waar we dat in another verse. nou, waar we dat raakmerken in een andere Verse 21. vers. 21. Who knows that the spirit of man ascends upward and the soul of the beast ascends downward to the earth? Wer weet als de geest van de mens, Well, yeah. Who knows that the spirit of man ascends upward and the soul of the beast descends downward? So I don't know what they translated there, but it's verse 21. they just said the breath. They just Yeah, translated the it. breath is nefesh. So should I just translate what you But, wrote here? but we'll try this. Wer weet als de geest van de Spirit man, of man ascends upward als de geest van man naar voren and the soul of the beast descends downwards. en de ziel van dat dier je erop. Now, let me explain. Laat me dat erklären. No, I work alone. Kijk, zo gelijk. Now, when an animal dies, Waar een dier sterft, the body goes in the ground, de körper gaat naar de eer, the soul goes in the ground, de ziel gaat naar de eer and they cease to exist. en die hierop te existeren. They are, it's called temporal or temporary. Wie zei dat als tijdlich? They do not have an eternal nature. Die hebben geen eigen natuur. I hate teaching this, so thanks for asking. Ik weet het niet in de ruimte, zo dankzij voor vrouw. I understand how important pets are to people. Ik weet wel wichtig, de kleine dieren, hondjes en zo voor mensen zijn geworden. And people want to think they'll have their pets in heaven. En mensen lijken te denken dat ze er huisdieren waren helemaal gaan. Sorry, Zet me leid, that's wrong. dat is aardig. I love my dog, but Ik like me, I won't see him again. Maar ik wou niet waar zijn. But the animal, because they do not have a spirit, Maar wenn die dieren niet een geest hebben, the body goes to the ground, de körper gaat naar de eer, the soul goes to the ground, de ziel gaat naar de eer, and they are no more. They cease to exist completely. en die hier ganz op te zijn. They are temporary. Die zijn tijdlich. Now, if you'll go to Ecclesiastes chapter 12, So, wenn du nu hier 12 is, verse 7, vers 7. then the dust will return to the earth as it was,
En je het stof terug naar Jezus te weer. and the spirit will return to God who gave it. En de geest je terug naar God, den die geeft af. Good. That was very accurate. So, when an animal dies, their soul goes into the ground, they cease to exist. Wanneer tier gestorven is, dan gaat de zuil door de eerd en dat gaat af te zijn. But when a person dies, Maar wanneer een persoon stort, their body goes to the ground de karper gaat naar de eerd, temporarily, tijdelijk, but the soul, maar de zuil, because it's united with an eternal spirit, zodat je knakt met een eigen zuil, met een eigen geest, goes on into an eternity future. en dat gaat dan in een eeuwigheid naar. Heaven De or toekomst. hell. Dus hemel en eerd. And the body will be, Hemel en hel. and the body will be resurrected later, En die karper wordt nooit wel afstonden. right? Oké? So, the body goes to the ground, the soul, because it's united with the spirit, has an eternal nature and goes on into eternity. So die zuil gaat naar de eerd en overwinst die met de geest geknakt als je in een eeuwige toekomst naar. And the body will be resurrected later. En die karper wordt nooit wel afstonden. And this is where the glorified body En comes dat is waar de in. verherrlichte karper wordt afstonden. Very good? Does that make good? Yes. Can I answer this question? Sure. Could you explain the fish how you explained it to me in a car, like about the blood? The mosquito didn't have blood, or the Well, yeah, sure. This word nefesh is life, soul, blood. dat woord nefesh, dat meint leven, zuil en bloed. Alles drie meint het woord. And the Bible says the life is in the blood. En de Bijbel zegt dat leven is en dat bloed. Right? Right? I'm just making some adjustments, so don't worry. Ik doe dus niet fan hier aan hem, zo aan mijn hand. This weak American needs this. Dus zwakke Amerikanen die gebruikt dit. But plants do not have nefesh. Maar planten hebben niet nefesh. Plants do not have blood. Planten hebben niet bloed. They have fluids, Ze hebben liquidos, dus ze hebben wat flüssigheid, but they don't have blood. maar ze hebben niet bloed. Insects En kleine knippertjes, Eissacher. eierzakken, do not have blood. ze hebben niet bloed. Again, they have Ze fluids. hebben flüssigheid, They even have hearts ze hebben gewoon een potje, that pump the fluid around on the inside. wordt dat liquido, dat flüssigheid in de run pumpen, But it's not blood. maar dat is niet bloed. Only animals, Bloed, dieren people have blood, en mensen hebben bloed. right? Right? So again, nefesh deals only with animals and people. So nefesh zijn bloed de dieren en de mensen. About it had. Good question. Good question. Good, yeah. I appreciate you adding to that. Another question was over here. So my question is, Genesis Wait a 4. minute. Why don't you ask it? Oh, for sorry. everybody? So, in vrouw als in Eerste Mose. 1 Mose, kapitel 5, vers 17 sagt dat in Kain liet zijn vrouw aan. And Maar hoe in de wereld had de vrouw? my question is from Genesis 4:17, where Cain met his Cain wife, knew his wife. got to know his wife. From where in the world did he get to know her? I'm surprised you haven't figured this out. Actually, It wasn't me, so. er stond dat dit nog niet gevangen had. It's a very good answer. Dat is een goede antwoord dat hij. He married his sister. Hij bevriend zich met zijn zuster. Don't judge people in the Old Testament by what you know in the New. Dat niet mensen rechten van het Oude Testament van wat u nu im Nieuwe Testament weet. Would you please take a look, Moest je best wel kijken, number 1, at Genesis chapter 5. Eerste Mose kapitel 5, And verse 4, in 4 vers. and if you read verse 4. Du sagte, nur dem dort Seth geboren wird, lebt Adam noch 800 Jahre und er hat noch 100 Kinder. He had many other sons and daughters. Er hat viel andere Sehens und Rechte. Now, ladies, Nie mehr als.
People used to live to be 900 years old. De mensen leefden hier schon mal 900 jaar lang. Today we only live 1/10 as long. Vandaag leef je plus een tiende van die tijd. Maybe you think you'd like to live to be 900. Vielleicht moest je geloven dat je gelijkst moet zo lang te leven. But Eve could have had children for 450 years. Omdat Eva kunt voor 550 jaar kinderen had. Two of them just fainted. Two of them just fainted. Tweemaal gekregen aanmachtig. We know the names of only 3 sons of Adam. Wie weten plus de noemen van 3 zoons van Adam. None of his daughters, Keiner van zijn dochteren noemen. none of the other sons. En keiner van de andere zoons. First of all, Eerstens, you think about the word incest. denk mal aan het woord incest. Dat is het woord van Bruder met dochter seks. Wat heet dat? Van fashion familie seks. Wat heet dat? Is dat een woord voor? There's no word for incest. Maar je weet van wat ik bedoel. Denk mal even dat en de familie seks is. You think about the Bible says don't marry sisters or first cousins. En wie weet bij de Bijbel doet van de reden dat niet met de zesde, maar met cousins, met vaders bevrienden. But that is not the way it was at the beginning. Maar dat we niet de waarheid is dat aan Anfang weer. And you think it's a law about sin, but it is not. Und du denkst vielleicht, das ist vielleicht ein Gesetz wegen Sinn, aber das geht nicht gut an. Of course, today we know that you would get genetic diseases if you married close relatives. Vandaag dag weet je al dat we worden kennen allerhande genetica krankheden krijgen wanneer we ons met ons vriendschap bevrienden. But Adam and Eve were perfect. Aber Adam und Eva waren perfekt. Sin brought imperfection into the world. En in the universe. de Sinn brachte Imperfektion, dat wordt niet perfect in de wereld. And the genetics start to deteriorate. En de genetica van de mens wordt slechter. From generation to generation, there's a decay. Van jeder Generation wordt hij slechter. But in the first generations, Aber in de eerste Generation, the amount of decay was very little. wie dat wat het rolvolle deed moet zijn weinig. God knows this. God weet het. And remember that even after the flood, En wie moet het weten dat even ook dan nodig dat de überschwemmung gewas wird. 2,000 years after creation, 2000 jaar nodig dat door de Schöpfung. approximately 350 years after the flood, Ungefähr 350 jaar nodig dat een überschwemmung wird. did not Abraham marry his half-sister? Dat niet Abraham zijn hoofdzuster bevrienden. They go to Egypt. Die gaan naar Egypte. Don't say you're my wife. Zeg niet dat u mijn vriend bent. They'll kill me and take you. Die waren mij dat we ook in die nemen. Say you're my sister. Zij de best mijn zuster. Which was a half-truth Dat weer een halve waarheid. and a half-lie, En een halve leeuw. right? Right? And God warns Pharaoh. En God warned Pharaoh. And Pharaoh, when he finds out, in fact, Sarah is actually his wife, Want Pharaoh dat uitvindt dat Sarah werkelijk Abraham zijn vrouw is. why did you lie to me? Met wat lügst du mich ver? You almost caused me to sin. Du hast mich mehr te verzinnen. Interesting? Dat is niet interessant. The law against marrying close relatives was not given by God until Moses. De Gesetz dat we niet zullen ons vriendschap bevrieden, dat we niet gegeven bij Moses. 2,500 years after creation, then God steps in 2500 jaar na de Schöpfung, dan sagt Gott auf einmal, and he says, don't do that anymore. doe dat, dan sagt Gott, doe dat niet meer. Not because it's a sin, Nicht wegen dat een zin is, but because of a health law. sondern dat is een Gesundheitsgesetz. God loves us. Gott liebt uns. He doesn't want us to have genetic diseases. Hij wil niet hebben dat we alle geneticamente krank zijn. And through the last man that could be used by God, En van de laatste man wat van God kan gebruikt worden, he uses Moses hij gebruikt Moses to command the people, do not do that anymore. en zegt tegen Moses te de mensen, doe dat niet meer.
But for the first 2,500 years, Aber für die eerste 2500 jaar, there was nothing wrong To with be marrying nurtured. sisters or cousins. så vi niks met aanrecht met zuster en vader te bevrijen. It was not illegal. Dat we niet illegaal en jeder gezet. But at the time of Moses, Spät Moses komt. God knows that the decay of the genetic information has reached a point God wist dat hij, waar de genetica weer dat een punt gekomen, that it would cause diseases. dat het moet krankheden ontvangen te brengen. And so he steps in and he says, don't do that anymore. En dan zei hij, ik verkent het, zei ik, dat doe ik maar. But even Abraham, the father of the faith, Aber sogar Abraham, der Vater vom Glauben, married his half-sister. der befriedigt sich mit seiner Halbschwester. How we doing? So, we beginnen. Good? No, yes, Okay. good. Good. It's just this point where it doesn't say you take his sister, like. Wat supposed to sagen is dat hiet zich zo dat they wieder hand die wouldn't not beat it. For me, it's just this, that the Bible doesn't say that he didn't, that doesn't say that he took his sister, and to me it sounds almost like suddenly she appeared. Like, That's he why I went was. there and she was there. But the Bible talks about them having the same father. It's in the Bible. Seems like I'm not reading. Apparently you're not. Sie so, die lesen nicht in die Bibel. Wenn die Bibel sagt, das war wir die Schwester. Read the life of Abraham. She is asking about Cain still. Oh, I'm sorry, Cain. Yeah, it was just that. No, that's all right. But Cain married one of his sisters. Yeah. So, Cain hat sich eigentlich mit seiner Schwester. There's no other choice. Dus keine andere, wenig eine andere Möglichkeit. God created two people. Gott mir das bei Menschen. There is a false teaching in the Catholic Church Dus eine Anrechte in der katholische Kerk. that there was another woman named Lilith. Du wir noch eine andere Frau, die heißt Lilith. Not true. Dat is niet zo. It's fiction. Dat is plus opgemerkt. God created Adam and Eve. Gott met Adam en Eva. Every single human being after that comes from those two. Jeder Mensch nur den Kampf von den zwei. So, Cain married his sister, So Cain befriedigt sich mit seiner Schwester. but medically that was not a big issue Aber von der Doktor sieht wir das nicht ein Problem. because the genetic information is almost perfect. Wenn es die Genetiker wie Mess von der Prozent perfekt. Okay, now you got it. Yeah. Okay, good. Another question? I have another question. Now, wait, I'm not sure whether she was first or he was. What do you think? I think she was. I think she was too. Okay. Ah, You're next. You're next. Relax. Relax. Yes, ma'am. En eerste Mose, kapitel 6, Genesis chapter 6, verse 4. tweede van de Oh, yes, that's a very common question. de twee van de zeens van de Jata en de vrienden van de Yeah, she's asking where. I know, it's a toughie, and you're going to be really stressed on this one. Dat is een zware vrouw, die was je stressen van dit. Ga je de vrouw al verstaan? Wat het gezegd? She wasn't able to hear. I'll explain the question. Du war eine sagt, ich immer so sagst, wo der Nefi litten ist, wo die Sehens von der Jata kommen, und wo die eine Frau, schau die Frau an. Wer will dat weten van de Nepselitten? Dat deze loopgemeenschap zijn van de zeens van de Jata. Zo, wer zijn de zeens van de Jata? So du sagst, dass du nur kommst von der Sehens von der Jata. Wer sagt das? So. Basically, who are they? Yeah, that's the question. That's basically Yeah. the question. Yeah. Yeah. Okay, are you ready? So you're right. Remember what I said? Can you take it? There are people who teach this very wrong. Er zijn mensen die niet recht dat zij aan. It's not true, Dat is niet recht. but there are people Dat is aanrecht, maar het is niet zo, maar er zijn mensen who realize that the Nephilim die worden en dat de Nephilieten, are actually fallen angels, dat zijn gevallene engelen, demons, demonen. and they teach that they came to earth, En deze ook niet recht dat deze demonen komen naar hier had relations with women, en horen geslachtsverkeer dat seks met vrouwen and produced the Nephilim. en die muurken doen van de Nephilieten. Now, the word Nephilim is plural.
Dat woord Nephilim, dat is een Maya-zoon, dus Maya is een. I don't know in German, Nephilim, what are the last two letters? Nephilitin, and it's plural. Yes, that's just it. Nephilit would be one, and Nephilitin would be two, or more. Again, the word for God, Elohim. So, dat woord voor God, dat is Elohim. This makes the word plural. Dit IM, dat merkt dat IM merkt dat Maya-zoon is, dat Maya als eind is. So Nephilim is plural. So, ook Nephilitin, Nephilim, is ook een Maya-zoon. Maya is eind. The actual word is nephel, Dat woord, for a singular. dat woord van hoe dat afstamt, dat is Nephel, van hoe dat, voor eine, hoe dat plus eine moet zijn. But it is the word for giants. Maar dat is een woord voor riezen. So the word is really giants. Dat woord is werkelijk riezen. But Oba. supposedly they're the product of the relations between fallen angels and human women. Maar als het woord voorstellen dat het uitkomen moet zijn van die vallende engel met de mensen. It says the Nephilim were on the earth in those days Dan zegt het dat de Nephilieten weer op hier in die eeuwen, when the sons of God, waar de zeens van God, of de gods. sons of God, plural sons of God. Because here it says gods. But that's the Elohim. Okay. Waar de zeens van God. In Hebrew, In Hebreeuws, B'nai Elohim. waar dat zegt B'nai Elohim. B'nai means son of. Waar dat B'nai is zeen van. Elohim, it's plural, Father, Son, and Holy Spirit. Waar dat zegt zeen van Elohim. Elohim is Vader, Zeen en Heilige Geest. And they came to the daughters of men, and they bore children to them. Zij komen naar de vrouwmensen van de mensen en horen kinderen aan. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Dat waren de krachtige mannen en onsterke mannen en huwelijk zijn mannen. So the Nephilim are the offspring, Zo de Nephilieten zijn de nakomenschap, giants. zo het zijn riezen. They are not half human, half angel. Dat zijn niet half mens, half engel. Think about it. Denk maar even. Some people think they're half angel, half God, or Okay. half man. You know. Dat je hebt mensen die denken ze zijn half mens, half engel. This is impossible. Dat is onmogelijk. What did Jesus say? Wat zei Jezus? In heaven, In hemel, you are neither married nor given in marriage. dan was je niet bevriend zijn, of dan was je niet die bevriend. In heaven, we don't reproduce. In hemel doen we ons niet vermeerderen. Angels don't have a body. Engel had niet een körper. They can take the form of a body, Die kunnen de vorm aannemen van een körper, but they don't have a body. maar die had niet een They eigen are a körper. spirit. Die zijn een geest. They don't have DNA. Die had niet een ADN, dat is dus ons genetica is. Yeah, that's right. So, when it says that they came or took the daughters of men, Maar dat zegt dat de komende vrouwmensen nemen van de mensen. there is a way in Hebrew to say that they were intimate. Dat is een weg in Hebreeuws wat we zeggen, hoe dat zegt dat de seks worden, dat de intimiteit weer. But, Het zou komen weer. but it can also mean to simply take captive. Maar dan kan het plus betekenen dat irgendwer vastgenomen is. And I don't know what you talk about in the German, but sometimes they say the word possess or Bezeten, ja. oppressed and Bezet. possessed. Wie had dit, in Deutsch habe ich dit weer bezeten en oppressed. Onderdrukt en bezeten, dat is van bij zie is dat je redt. Thank you. And so, what is really going on here? Zo, wat passiert hier werkelijk? Fallen angels come to earth, Er zijn gevallene engelen die komen naar de aarde. and they don't have intimate relations. Dat hij had niet seks, met mensen. Now, remember, before the flood,
it is described that men and women were very evil. Voor de zindvloed wordt het beschreven dat de mensen zeer slecht waren. Only 8 came out through the flood. Zo bloos 8 mjuke dat door de zindvloed. So there's a lot of debauchery. Zo doe is veel slechtheid wat onjet. And people who didn't care whether you got married or not to have children. So en de mensen die didn't care. They didn't care. They didn't care about you had to be married to have children. They just Die waren promiscuous. die waren gewoon laten zich trachten en die waren deel als bevriend waren aan hoe ze gingen houden, aan buiten eigen gingen houden. So these fallen angels Zo deze gevallene engel take hold of the women and the fallen men, en die the debauched men, sinful men, die bezetten deze gevallene, deze vrouwen en deren ook and they are doing basically an agricultural breeding experiment. Zo en die doen een van een land waar wit breeding experiment. Breeding, yeah, just like cows. En die maken een verzoek, of die verzekeren, de inseminatie artificieel te doen, zoals wie dieren doen. En die verzekeren op een land te doen, op een land wit. And they're taking the biggest men En die nemen de grootste man and the biggest women en de grootste vrouw and getting them to have children. en verzekeren dat wij kinderen maken. Just like we do with dogs, cats, cows. Plus als je dat met krijgt met heine en met I said chicken, sorry. I said chicken. Ja, We do it with chickens too. wie dat met heine ook, maar met, dus je dat met hoeien en feinen en zo weer. And Satan is trying to breed a population of bigger and bigger people. En zo tot verzicht een groep van mensen te maken wat jaraten zijn, iedere generatie. The purpose is to prevent the birth of Jesus Christ. En dat ziel van dit is dat verzekert te verhinderen dat Jezus Christus kan laten geboren worden. Remember, Denk erom. if Satan can kill Jesus before the cross or after the cross, Want Satan wins. Want zo kan Jezus dat werken ver dat kruis, no dat kruis, dan je bent zo toch. When it says they were men of renown, Maar dat zegt dat ze hier heel on zijn mannen. that word means feared. Dat woord meint dat zij waren je vecht, deze mensen. So, Satan is trying to breed bigger and bigger humans. Ze zo tot verzekeraar en jarater mensen te maken. They're 100% human. Ze zijn ganz 100% mensen. In order to intimidate the rest of the population. Om de eeuwige mensheid angst te maken. I think I could intimidate you. Ik geloof ik moet niet gaan angst maken. And trying to corrupt the human population to the point Jesus cannot be born. En die verzekert de mensheid zo kwijt te maken dat Jezus niet kon geboren worden. Now, the Nephilim are human giants. So deze Nephilieten, dat zijn menselijke riezen. They're being bred by Satan to intimidate human population. Die zijn door de zoten mensen te brengen voor de mensheid meer. And trying to prevent the birth of Jesus Christ. En ze verzekeren Jezus te verhinderen. And it almost worked. En dat wordt mensen geschoft. Only 8 people were righteous. Bloos 8 mensen werden gerecht. Right? And Satan will try to do this again and again. En zoten wordt het waar verzekerd. Now, for your benefit, Verdien goeds. I said that these giants were human. Deze riezen waren mensen. All of them died during the flood. Al zij starven während de Überschwemmung. Right? Richtig? After the flood, Na de Überschwemmung, there were human giants. dann gab es menschliche Riesen. And they use a different word in Hebrew after the flood. En die gebruiken een ander woord in Hebreeuws nadat de zindvloed geweest is. After the flood, it's Raphaim. Na de zindvloed heet dat Raphaim. Again, it's plural. Dat is waar een woord wat in de meerheid zo gezegd wordt.
Now, I'm going to do something here for Så you. jeg går hjem og døde for dem. Now, think of the human giants after the flood. Denk mal über den menschlichen Riesen nur die Sintflut. Raphaim describes Goliath. Raphaim dort beschrift Goliath. Also, there was King Og. Du wirst ein König, der heißt Og. King Og stood approximately 3.3 meters tall, something like that. Das König Og, der wir besser über 3 Meter hoch. But I am going to do something for you. Så jeg kommer for hjem og døde. Obviously, Goliath was a human. Så Goliath blir en människa, liksom. Det blir gott, det är så. King Og was a human. Och det König Og blir en människa. In my phone, En min phone I have a picture har jag en bild. of a man who died in 1942. Van een mens wat in 1942 gestorven is. He stood 2.7 meters tall. This man die 2,7 meter hoog. This is a picture of him shortly before he died. Dit is een beeld juist voor hij gestorven. The people in front of him are not children. So deze mensen wat de verder aanstonden, dat zijn niet kinderen. They're adults. Dat zijn alles erwachsene mensen. Now, carefully pass this around. Richt het van gans met zijn post af en richt het van in de rug. Neemt het van en richt het in de rug. Look at it and then pass it on. Dan bekijk je dat en dan kan je dat weer rekenen. I want all of you to be able to see it. Ik wil dat je dat alles zijn kennen. That's the size of Goliath. Dat is ongeveer zo hoog als Goliath is. Now, if a person can live to be 2.7 meters tall in 1942, So wanneer een mens kon 2,7 meter hoog zijn in 1942, couldn't a person before the flood be 2.7 meters tall kan een mens verder zijn zo hoog zijn als 2,7 meter. or bigger? Je raadt dat. Now, I want everybody to see that. So just take a look and keep passing it around. Kijk en dan richt het weer. There's another. I have a lot more pictures of him. That's just a good one. Ik heb veel beelden van deze man, maar dat is een van de beste. I've been to where he lived. Ik zie hoe hij van hoe hij geleefd heeft. He was so tall. Hij is zo groot. They had to build a special chair this deep so he could sit down. Er was een stoelwerk zo groot dat hij überhaupt zaten kon. And I love the tie. En hij gleich zijn holzband, zijn ijzerband. He could only buy regular ties. Hij kon dus normale ijzerband. Take a look. Take a look. You'll see it for yourself. Kijk, dat is die was het al outside. He died tragically. Hij starf slecht accident. The maximum height that a human being can achieve is about again about 3.3, 3.4 meters. Het maximum wat een mens kon worden is 3,3, 3,5 meter. The reason is De grond hoe ver is, gravity. dat de graviditeit is, dus dat we onder hier nog dat het volle deed. The gravity pulls the blood into the legs. De graviditeit dat het bloed in de been neerholen. And when you're that tall, En waar je zo groot is, the legs are filled with blood, and it's hard to keep balance. en de been worden zoveel bloed dat het zwaar zich te balancen. He walked with two big canes, En dus had hij met 2 grote stijgen. and he had to wear braces. En hij moest irgendwas aanhalen, dus van de stad aanhalen. And when he was 22 years old, En als hij 22 jaar oud werd, they made a new set of braces for him. dan mochten ze niet het set van deze stad. And they weren't fitted properly. En die paste aan niet krijgen. And they cut through the skin near his ankle, En die snijden daar zijn huid en zijn voetgelenk. and he got a blood infection, and that's what killed him. En hij kreeg een bloed, weer niet een accident, dat weer een bloedentzending van sterven. The good news is he was a Christian, Het goede niet is dat hij Christus werd. but his death was tragic. Of was hij dood weer schrijkelijk. Now, Zo, I'm looking where the phone is. hoe is het van? Remember, keep moving after you've seen it. Yep. It isn't that I don't trust you.
Hij is niet dat ik je niet vertrouw. I trust you. Ik vertrouw je. But once the phone's gotten there and over there, So, wanneer het van met daar allebei die was is, I want to bring it back up front. dan merk ik dat je dat niet kan brengen. His father and his brother Zijn voor en zijn broeder, were the height of pastors, die weer ongeveer zo die ook als de pastor is. but he was Maar hij is zo groot. And as soon as you're finished taking a look, Eenmaal die tikt aan. thank you very much. Dankjewel. I won't pass this around again, Ik wil het niet waren en dan checken. but the next photograph Maar het eerste beeld is of a woman is van een vrouw. who died in 2008. Dus zij starf in 2008. She was 2.3 meters tall. Zij werd 2,3 meter hoog. There's the picture of her Dat is het beeld van haar. next to a man. We zien een man. Guys, would that be a little intimidating? Jongens, wil je niet best je groene voor die? But I just thought I'd show you. These are real people. Dat zijn werkelijke mensen. And so people can still live to be giants today. Is that right? Zo mensen kunnen werkelijk ook riezen van jou worden. Is dat niet zo? It just takes the right genetics. Dat brengt plus de rechte genetica. There's no reason to believe that, there's no reason not to believe that Eve might have been 2.3 meters tall, Adam might have been 2.7 meters tall. We don't know. Dat is geen grond dat we dat niet geloven brengt dat Adam einfach vielleicht 5,7 en einfach 2,3 meter hoog was. Dus we weten dat einfach niet. But we know they had the genetic information that would allow for smaller people and taller people. Maar we weten dat in genetica en erfloopbanen hadden ze dat alles banen dat het een grote mens heeft en een kleine mens heeft. So we understand about Nephilim. So, ik heb een beetje van Nephilim verstaan. Yes, no? Ja? Yes. 4 people said yes. 5 mensen zijn aan die keuze. How about the rest of you? En die wij? Yes. Oh, good. Oké. Next question? Next vrouw? Oh, yeah, I'm sorry. You were the next one. I agree. Hast du nicht wohl eine Analyse gewusst mit dem Kalender, dass du andere Jahre sind, dass die Jahre vielleicht mehr geworden sind? Sollen wir uns mal sagen, was in jedem Jahr was die Menschen gelebt haben? Has there ever been a change to the year calendar? Could it have been that they just had a different calendar, that's why people got to 900 years of age? Let me explain that to you. Laat me dat die erklären. I wrote a book on the Feast of the Old Testament. Ik heb een boek geschreven over de vasten van het Oude Testament. It's available in Portuguese. Du kan het in Portugees krijgen. And my book on creation is available in Portuguese. Ook mijn boek waar ik over de erschaffing geschreven heb, is ook in Portugees te krijgen. Why would I write a book on the Feast of the Old Testament? Weet wat moet ik een boek schrijven over de vasten van het Oude Testament? Because as a child, before I became a Christian, Wees als een kind, ik een christ werd. where is that control? There it is. I'm going to put it at 1. Dit is het. No, I mean, I put one more. We need to thank you so much. And I grew up in the Jewish community. Ik zie in een Jüdische Gesellschaft. Gesellschaft aufgewachsen. Yeah, I was never a Jew, Ik zie niemand een Jude was, but I grew up in the Jewish community. maar ik zie in een Jüdische Gesellschaft aufgewachsen. And I realize now that that was something God did for me, En ik zie nu eigenlijk dat is wat God voor mij en wat je nodig had. so that when I became a Christian, Dus dat, want ik bloed en christ word, I would have that experience and would write this book. dan moet ik deze ervaring gehad hebben en ik kan dit boek schrijven. Now, in the original creation, 6,000 years ago, En als de welke gemaakt wordt, 6000 jaar terug, God started with 12 months. dan vangt God met 12 maanden aan. And each month is 30 days. En iedere maand heeft 30 dagen.
Open up your Bibles to Genesis, the end of Genesis chapter 7, the last verse of chapter 7. Ja, kunnen we open 1 Mose kapitel 7. De I'm going to show you how you can prove this. laatste part van 1 Mose 7. So the last verse of chapter 7. De laatste vers van het zevende kapitel. The flood was not 40 days. De überschwemmung, de verzendvloed weer niet 40 jaar. It lasted 300 days. Dat weer 300 jaar. 7:24. de 24e vers. The waters prevailed, rose for 150 days. De überschwemmung blijft voor 150 jaar op hier. That's exactly 5 months. Dat gelijk 5 maanden. 5 times 30. 5 maal 30. 150. 150. And then in chapter 8, En dan in het 8e kapitel. verse 3, De derde vers. the waters go down for 150 days. Gaan de water roof voor 150 jaar. That's another 5 Dat months. zijn maar 5 maanden. But it's a total of 300 days. En dat geeft een ganse 300 jaar. Have you ever asked yourself the question, Hast du die wat ever een vrouw gevraagd? did anybody ever teach you Heeft iemand die dat mal geleerd? why there are 360 degrees in a circle? Wenn wat zijn er 360 graden in een kula. Dat is de graden van 90 graden naar 44 graden. En wat er 360 graden zijn. Anybody ever teach you why? Heeft iemand die mal geleerd en wat dat er is? It goes back to Genesis. Dat je terug naar Eerste Mose. I said God started with 12 months. Ik zei die dat gaat van met 12 maanden aan. Each month is 30 days. Iedere maand heeft 30 jaar. 12 times 30 is 12 maal 30 is 360. 360. The reason there's 360 degrees in a circle De grond ben hoe de 300 graden zijn in een kula. was because at creation, Wie wenst in de schöpfung. the earth is rotating 360 days to get back to the same point in the orbit. De wereld heeft zich 360 mal draaien dat de waren kunnen op dezelfde steed aankomen. Now, because of the flood, Wenn de überschwemmung, this changed. dit heeft geändert. Now, I realize where you live. Ik weet hoe je hier woont. You probably don't think much about ice skating. Ik denk niet zo veel over op snij skaten. Also, op iets voor. Wat is een show. But maybe you've at least seen a picture of an ice skater? Had hij ons een beeld gezien van zo'n ice skating daar? A video? Een video gezien? Think with me for a moment. Denk met me een moment. Once this ice skater goes into a spin, Maar deze ice skaters zijn een persoon wat op tijd ontvangen naar een te draaien. how do they speed up? Wel kunnen de boze worden. How do they go even faster? Wel kunnen de boze worden. Exactly right. They pull their arms in, De doen er heen naar binnen. or their legs in, En de fight naar binnen. or they put their arms over their head. En de doen de heen over de kop. They become more slender. De komen daar smaller. But if they want to slow down, Maar wanneer de langzamer worden, what do? wat doen ze dan? They put their arms out. En dan is het de heen In science, this is called the conservation of angular momentum. En de wetenschap is, can you repeat that please? Conservation En de wetenschap wat het gezegd is dat houden of angular momentum. van den momentum is wat een creëert, den schwung, wat u creëert is van een angulo, van een grode. What happened at the time of the flood? Wat passiert als de überschwemmung weer? The earth at creation on day 3 De wereld de eerd on de schöpfung on de derde dag. God causes the dry land to come out of the water. God merkt dat het drie land uit het water uitkomt. And he separates the water from the dry land. En hij merkt dat het water van het drie land dat hij uitneemt. We call it Pangea, We noemen dat Pangea. supercontinent. Dat is de grote vlek hier, dus de een continent, dus een plek hier.
Evolutionists steal the term and teach false things. De evolutionistas, de nemen dit woord en maken ervan rechte leren. But Pangea is a biblical concept. Aber der Pangea ist Wirklichkeit von ein Denken von uit de Bibel uit. Except for some islands, Buiten einzige Inseln, yeah, we have the proof there were some wie islands, weten dat ganz aan Anfang wieder een paar Inseln, but at the end of day 3, aber bij het eind van de 3 dagen van de schepping, most of the land is in one place, is het meeste van het land plus op een plek. and we call it Pangea. En dort, tot het plus op een plek, wie dat man wie Pangea. What happens at the time of the flood? Wat passiert während de vloed toe is, de zendvloed toe is? Pangea cracks up into the continents we know today. De Pangea, de duilt, de spout, de wordt afgebroken in de continenten, dus in de binnenlanden wat we van jou hebben. And the continents move apart to where they are today. En de continenten duilen zich apart. I'll just explain continents. Continenten zijn de plaats wat we hebben. Amerika, South Europa, America, North America. dat zijn de plaats van hier. En die vangen zich om te duilen. And it only took 1 year Dat plus 1 jaar dat ze zich alle uitleiden. Van een plek hier. because they're floating on a layer of water God created underneath on day 2. Wens de vierde, deze plek hier, de schwamt op een schicht water wat God una ans gemerkt hat. Von 3 dagen aan. Think of a boat. Denk mal an ein Schäppchen. It's very easy to move a boat if it's floating on water. Also die sehr leichten Schäpp te move van een Waterschwamm. So at the time of the flood, Als de Überschwammung wird, the earth cracks open. dann spaltet ihr sich. Pangea breaks into the continents we know today En de Pangea, dat denkt dat merkt dat wie van de oude plakken hier aan de continenten zijn. because they're floating on a layer of water below. Wens de schwammen op een schicht van water onder het. They move thousands of kilometers in only 1 year. En die move zich duizenden kilometer bloos in 1 jaar. Now, think about the ice skater. Nu denk maar aan Jan IJskater, waar ik groot van reden. At the time of the flood, Als de Überschwammung passiert, the earth didn't change size. dan deed de Erdball niet de moed ändern. It didn't add or subtract weight. Dat wordt niet meer of weniger weg. But what does happen, Maar wat passiert er? the continents that were here, De plek hier wat hier weer, well, they separate. die duilden zich, die spelden zich. They move north, En die moveden zich noorden, south, zuiden separate east and west, en oosten en westen. and the earth becomes slightly En die wel more kan slender. een klein beetje smaller. Wordt een klein beetje smaller. That means if it becomes more slender, Dat betekent dat wanneer een klein beetje smaller wordt, it's going to spin faster. dan wordt het boos in de draaien. And today it's 365 and a quarter. En van jou is het 356 en een viertel. 365 and 1 quarter. 364 en een viertel dag. But Aber, because of the gravity of the moon wenn die Aantrekkingskraft van de mond and tides en and the tides, the ocean tides, en wenn die meer je dat wordt daarover nageeft en wenn dat zon geeft. Voor die wordt nog niet, I'll just explain, voor die wordt nog niemand bemeer dat je was, dan meer je dat aan rauf en dan hebben we nacht dat wordt. the Earth's rotation rate is slowing back down again. Nu je de speed wordt een beetje langzamer wordt. So it was 360 Dat weer 360, because of the flood. wens die Überschwammung, It speeds faster, dan dat het schwinder, 365 and a quarter. 364 en een viertel. But Aber, because of the tides, maar wens de ebb en vloed van de meer, it's starting to slow down again. nu wordt het een klein beetje langzamer wordt. But we're still spinning faster than creation. Aber wir können noch Pause drehen als an der Schöpfungstag. How are we doing? Warum sagen? So the days, remember, a day is not determined by the sun. Der Tag ist wird nicht geteknet von der Sonne. A day is determined by one rotation of the earth. Ein Tag ist einmal dort die Welt wohl sich gedreht hat.
You're certainly familiar with mines, coal mines, gold mines. Ja, minas, you might know what minas are. Is that what in Bolivian? Yeah, I know you're in Bolivia. If I were to take you to a mine in Bolivia, Maar ik kan goed in Bolivia nou in een mina nemen, hoe de zaken uit iedere school. take you down there, En ik moet je into het grootste room in een wijk nemen turn off the lights. en de lichten uitmerken. This is the definition of darkness. Dat is de beschrijving wat duisternis is. But if I left you there for one rotation of the earth, Maar ik die doe beloten van eenmaal dat de wel eenmaal gedraaid weer, you would have experienced a day. dan moest je een dag ervoor gaan. And you never saw the sun, En die moest niemand te zijn zijn gaan. right? Right? A day is one rotation of the earth. Een dag is eenmaal de wereld in de rondje draait. And the amount of time for one rotation of the earth De tijd wordt gebruikt voor eenmaal de wereld in de rondje draait. varies slightly, Klinkt best onderscheidelijk, but it's still 24 hours. maar het is allemaal de winst 24 stunden. One spot on the earth, all the way back around to the same spot on the earth. Einde steht op de voor de best ons in de rondje draait, op de andere steht. En waar du aankomt, A year. dat is een jaar. One spot on the orbit of the earth around the sun back to the same spot. One orbit of the earth around the sun. From one spot on the orbit back to the same spot again. Can you do this whole thing again? Okay. So a year Een jaar is is from one spot on the orbit all the way around the sun back to the same spot. een jaar is waar je gans rond de zon draait met de waar dezelfde steden komt. Okay? Yeah. So the calendar was different, De kalender weer anders. but the differences are very minor. Maar de onderscheid weer zeer klein, zeer klein. Okay? Okay. I would suggest we take a break Ja, wie wil een pauze werken? because I want you to like me. Ik denk wel dat je niet lijkt. I'm going to suggest we take a break, Wie wil een pauze werken? get some caffeine, Dat je niet best een kaf afvallen. talk about the questions you want to ask when you come back. En reden wat de vrouw, wat je vrouw wil, wat je trekt. Tot afijn. Good? Good? Sorry? Yeah, they knew perfectly what I meant. Sometimes we have to say. I had a brother who was a baby, a second cousin, and he stopped below. But I have also they have married his second cousin. I'm very happy that I know very thoroughly. Exactly. Very good. I have no clue. I have never thought of a single thing yet. We are both in a Mennonite world, so in Russia somewhere we will meet, right? Might have Europe, but that is like And unfortunately, it is possible you might have some marriages but you won't have them. Oh, and also good. My parents are from very. My grandfather is Russian based, and my mother is Canadian. So I do want to say, I don't want to
If you'd like to, that's up to you. But this is the reason God did that. That is, in a way, it's good, like the phenomenon what we are experiencing here. For example, this Charles, he wasn't there, that was a guy. What he's experiencing, that he's coming out of his community where he most likely would have had married Somebody close. somebody closest, but now he will probably marry somebody totally different. And that's the way the DNA continues to deteriorate, continues to decay regardless of what you do. But what happens is you have losses in the mother and losses in the father, but when they come back together, often one replaces what was lost for the other one, even though they're still a total new generation. So it doesn't renew it, but it kind of refreshes it. Yeah. It's what we do with animals too, right? If you're breeding purebreds, you keep very careful records of offspring not marrying their brothers and sisters. I have lived on a farm, and we're so careful. We never ever have something else than very high quality. Right, but you mix from other. Oh yeah. Well, we only did artificial insemination, but you make sure. Oh yeah, we had. The records. Yeah, we had all records for over 20, 30 years already. Yeah, of course, we haven't even much further than that. But still, that's what's going on here. That's when, no, now I've been 40, but that's when my dad started with pure breed. He imported them from Uruguay, and he started being very particular about it. Yes. And I don't know how much you know about horse racing and dog racing. I don't know that much about that. Yeah, I know that they work a lot on that. Well, the most famous horse race in the United States is the Kentucky Derby. And people are trying to breed horses that are faster and faster. But what happens if you try to breed a horse to run really, really fast? To do that, you have to remove genetic information. And what happens is horses that are bred too fast, their bones are exposed. And when they break a leg, then they have to shoot them and bring them down. But this is the problem of going too far. To cure Well, in one sense, it's not really pure. It's what happens when you eliminate too much information. Forget a light. You know, if you bring horses to go faster and faster, one of the things you might want to do is have lighter and lighter bones, because that's weight. Yeah. Right? But then eventually the bones get Make it too small compromised. and they break. So it's a process of too much elimination. Dr. Grady knows about that. Yeah. If there's a Diet Coke or Coke Zero, I take it. Other than that, you have a small bottle of water or a cup of water.
Would you like some ice? Oh, bless your heart. Well, that's okay. I want to get it back in here. So, yeah. Thank you. Hey, hey, what's happening? I'm here. Yes, you are. I noticed. I'm here. Yeah. And you're casting a shadow. Let's see if things are going. Let's see if things are going. Well, yes. So it's that's what I mean. The next word normally I would control the situation. In this situation, ask the question. Thanks. Oh, the Bible. So Moses Vamos, tomen asiento. Wenn
Right? No, but Okay. have you covered it that at the end of the soul, or I heard a question about whether the soul or the spirit is safe. But I think we covered it. Because they're united, they're saying, Okay. in that sense. Okay, let's say that. Because the soul is united in the spirit, they're saved. Yeah. Together through the spirit. The spirit is saved, but the soul is Ja. So, It's your house. du wir eine Frau aquarium hostig ontmoeten, mensen krijgen men in de vers, niet zo, wenn wie de zijn hand en een Jezus mens, wordt nu geraad is. Onze zijn geraad is, en ons Jezus geraad is. En in werkelijkheid zijn de taub geraad. De zijn en de Jezus zijn taub gesloten, de taub zijn geraad. Maar wanneer we wieder op den Grund komen, dan is de Jezus wat te raden is. Dus de Jezus knakt zich met de Jezus, niet zo? Aber tegelijkertijd als het de Jezus met de zeil opgeknakt. Zodat kan die mensen niet tegen niet nemen. Are we good? Yep. Okay, so what was the best questions you thought of during the break? So, wat zijn de beste vragen wat je in de tijd ongedacht hebt? You? You? Okay. Waarom je hebt twee keer mensen dan een mooie keer mensen? Why is there more than one color of people? Oh, that's easy. Oh, that's nice. I'm surprised you hadn't figured it out already. Zullen we dat niet moeilijk toekomen aan? There's no such thing as different human races. Dat je hebt niet zoveel als verschillende menselijke rassen. We are all the descendants of Adam and Eve. Die zijn alle Adam en Eve van Ezeens. We are all the descendants of the three sons of Noah and their three wives. We zijn alle afstammelingen van de drie zeens van Noah die niet gingen. I want to make sure I get your attention here. So ik wou dat het je oplossen. There's no such thing as different human races. Dat je hebt niet zoveel als verschillende menselijke rassen. At the Tower of Babel, En in Babel, God judged the people, toen recht God de mensen. and he wanted them to separate. En hij wilde die indelen. He had commanded them, come out of the ark and spread over the earth and repopulate the earth. Hij had hen gezegd, komt uit de aardje naar eruit en verspreid het op hier en veld hier. They did not do that. En dat deed je hartje niet. They rebelled against God. Dat die rebellisch in God. It only took 150 years. Dat die was 150 jaar. The Tower of Babel was about 150 years after the flood. Het hart van Babel is ongeveer 150 jaar nodig gezet. Basically, it's around 2200 BC. Dat is ongeveer 2200. 2200. Ongeveer 2200 jaar voor Christus. And because they stayed in one place, that's rebellion against God. En wenn ze bloos op één plek blijven, dat weer rebellion tegen God. He said, spread out. Wenn hij had gezegd, verspreid u. They all stay in one En place. die blijven alle tellen. And En they built a wall around them. die maken een muur rond hen. They invented the name of a pagan god. En die vangen een afgod op, een noem uit. And they tried to form a pagan religion. En die verzochten een religion te maken, een niet-christelijke religion te maken. Chapter 11 of Genesis. Dat is het 11e kapitel van Eerste Mose. And God says, that's not what I told you to do. En God zegt, dit is niet wat ik je gezegd heb wat je doen zou. So here's what we're going to do. Dit is wat we willen doen. I'm going to give you 70 languages. Ik wil je 70 spraken geven. No people know 2 languages. Keiner weet van die wat 2 spraken kennen. People only know 1 language each. Alle mensen weten bloos één spraak. And what happens? En wat passiert? Well, they can no longer stay together. Die kunnen niet langer gaan blijven. And they spread out. En die verspreiden zich. Because of that, Wegen dit. that cut the human population. And let me just illustrate over here, if I may. Dat snijdt de velkeren op.
So, after the flood, Nå det zendflut, 150 years after the flood approximately, ungefär 140, nå det översvämning, 140 år. there's approximately 140,000 people on Earth. Det zijn ungefär 140.000 människor på jorden. They're all in one place together. De zijn alla på en samma ställe. They all speak the same De language. reder alla samma språk. Wouldn't that be nice? Hur är det för sen? I could save a lot of money if we all spoke the same language. Den gäld sparar man i alla de samma språk reder. A lot less stress for pastor. Den blir väldigt stressande för en massa. Isaiah would be out of a job. Och så jag skulle kunna vara med mig här. That'd save a lot of money. Jag kunde där gäld spara. Many languages. But what happens? Och vad passerar? They're all together in one place. Det är alla på dessa städer. And God gives them 70 languages. En Gott gav dem 70 språk. And like a pizza pie, Und das ist eine Pizza. some slices are bigger, some slices are smaller. Eins ist nicht sehr gerade, eins ist gerade. And so there might be 4,000 people in one group, Så vielleicht färre in eine Gruppe, maybe 500 in another one. vielleicht 500 in eine andere. And then what happens? Så vad passiert dann? You only marry people that speak the same language you do. Du befriest die bloß mit den Menschen, die keine Sprache kennen. At least that's what I've been told. Dort sind sie auch nicht vertraut haben. Apparently you need to think about this. Das Leben ist besser nur denken. But you only marry people that speak the same language you do. Du befriest bloß mit Menschen, die dieselbe Sprache reden. And what happens? Und was passiert dann? They can no longer cooperate, Die können nicht mehr zusammenarbeiten. and these groups separate. Und die Gruppe, die verspreiden sich, die gehen nicht rein. They spread across the world. Und die verspreiden sich über die Welt. They were all very similar to begin with. Die wären alle ähnlich, was sie It anfangen. was homogeneous. Die wären so übereinander. Das ist gemixt, das ist alle übereinander. But what does happen? Aber was passiert? In one population, Und eine von diesen Gruppen, people who are tall die sind die Menschen hoch, out-reproduce people that are short. und dann, Out-reproduce people that are short. The tall people out-reproduce people that are short. so diese großen Menschen, die werden nicht mehr Menschen mehr, die klein sind. And eventually, Und mit der Zeit. the genetic information for short people is eliminated. Und mit über die Jahre erst dort kleine Menschen können nur kommen, dort wird vernichtet in ihrer Genetik, in ihr Blut. And in that population, you have only tall people. Und dann hast du in die Menschen bloß große Menschen. In another group, Und eine andere Gruppe, short people out-reproduce tall people. und du sagst, die kleinen Menschen, die bloß da bestehen bleiben, die große nicht mehr gehen. This only takes 8 generations. Das braucht bloß 8 Generationen. But the information, genetic information for tall people gets eliminated. In so einer Gruppe zum Beispiel, ist alles die Informationen in ihr Blut für große Menschen, dort wird auf einmal zu sie geschoben, oder zwei mehr, weißt du. And so you only have short people. Dann hast du in der einen Gruppe bloß kleine Menschen. The exact same thing happens with the size and shape of ears, Dasselbe passiert mit den Ohrenloten, size and shape of noses, bei den Nasenblatt, color of hair, der Klier von den Haaren, color of eyes. der Klier von den Augen. Now, everybody kind of get the idea? Kan je alle die idee kriegen? This is not different human races. Das sind nicht verschiedene menschliche Rassen. This is different ethnicities. Das sind andere verschiedenste Ethnias. Yeah, the Greek is ethnos. Von Griechisch kommt das von Ethnos. Dat is toch met groep met Das sind Volksgruppen. Ja. Yeah. So there is no such thing as different human races. So das gibt nicht so als verschiedene menschliche Rassen. What we have is different Die ethnicities. haben verschiedene Ethnias. They're all human. Das sind alle Menschen. I think you'll agree. Ich glaube, die sind mir ähnlich, so. A man from China Ein Mann von China, can marry a woman from Bolivia, der kann früh von Bolivien befreien, and they can have children. die keine Kinder haben. But they look different, Das ist eine verschieden. and the children will be a mixture Und die Kinder wollen ein Mix sein davon. of the appearance. Von dort, wo das viel bleibt.
That's ethnicity. Dat är en etnia. Now, skin color. Det är hyckliga. I'm sorry, I'm trying to look around here for a minute. We're all white. Yeah, pretty much. Finns det några ventiler? Well, let's think here. This is tough. Det är små. Okay. Wait a minute. Well, this is more tough than I can think. Det är som andra sekund bänken. I'll simply say this. Jag kan inte motsäga det. What if I were to have, I mean, I've seen other ethnicities around here. Så jag kan ju säga att det är andra människor igen. There are native South American Indian populations here, Det är indianische, sydamerikanische gruppen här. and they're darker skinned, Det är dunkla med hud. right? Alltså, right? Getting on top. Right? Jaha. Imagine one standing next to me. Ställ dig för en från Söderstedt här. Would we be the same color? Would be desamma kläder. Excuse me? Nej. Did you hear that? They said no. Ja, det säger nog ja. Det säger nej. I'm going to give them a second Jag chance. var den här inom tvärdilänet här. Are we the same color? Så vi desamma kläder. Från dess månen här. They did it again. Det ser det vara. You're wrong. Du bäst arg. You're wrong. Du bäst arg. They are exactly the same color. Det är en karaktär kläder. They just have more of it. Det har plus mer från det kläder. There's only one. There's only one pigment in human skin for color. Du har plus en sort form en många människor vårt förkläds. It's called melanin. Det är inte höjt melanina. Genetically, Man från genetikaren, some people have more, en människa har mer melanina, some have less. en har mer. Every human being is exactly the same color except for albinos. Alla människor de har desamma kläder, byta de albina. Vet vad det är? Så en ganz vita människor, så de ganz vita. I just explained all that. Yeah. Albinos, the genetic information for melanin has been destroyed or damaged. Besonders albinos, så de ganz eisvita, så de människor har ju sagt, du är dort melanina, dort är 2 märkbara, då vet han det nicht kläder. And so they have zero melanin, Så de människor har 0 melanina. which is why they look pinkish. Då vet låter det så pink. That's the color of the blood. Då är så kläder från det blod. And so the sunlight is bouncing off the skin, comes back, looks like pink because it's the reflection from the blood rather. Så det blod är så rött, och dann skiner det an igen, och dann ser det så pink. Every human being is exactly the same color, Jeder Mensch har desamma kläder. but some have more and some have less. Aber eins hat mehr Kläder, eins hat weniger. That's pure genetics. So das ist einfach bloß Genetiker. They are not different human races, So die haben nicht verschiedene menschliche Rassen, but they have different ethnicities. aber die haben verschiedenste Ethniegruppen. Okay? There's only one human race. Die haben bloß eine menschliche Rasse. You're either human or you're not. Du bist ein Mensch oder nicht. You are either a descendant of Adam and Eve Du bist ein Aufstammsel von Adam und Eva or you're not human. oder nicht Mensch. Now, I complimented Pastor a little earlier. Den Pastor Bessie loben, Bessie Eier. Every question you asked in the first session Jeder Frau, wat je vroeg in de eerste stund, were good dat questions. je een zeer goede vrouw. And that's a good question too. En dat is ook een zeer goede vrouw. So don't let him down. So laat hem niet heen top. Keep asking good questions. Vraag antwoord wie een goede vrouw. Next one. Nächste vrouw. Oh, there we are. Nikola tis einmal jetzt hier wieder Ištona ze Sundes, Ištna kapitel. Аз искам да твоя капител была Адам We were studying at home Genesis, and then she's first chapter, and then we studied the second. Isn't it in the second chapter where God creates Adam and Eve?
It is Wieder, required. mach wieder, bitte. Ja, das ist noch wieder. Okay. Das ist wie gelesen in der zweiten Kapitel, da kann ich jetzt nicht hier, aber in der zweiten Kapitel merkt man alle Läufer. Aber in der ersten Kapitel der letzte $7, da sagt Gott, dass er beschriftet und Gott nicht für Menschen. Da hat Menschen hier in nur dort auf ein Gott, aber in allem einfach. So, what she is saying, when we were studying, then we read in the first chapter that he created people, and then in the second chapter, he created people, and then in the second chapter, he created Adam and Eve. Yes, but Jo, Oba. you don't understand how the Bible is written. So, du verstehst nicht, auf welche Weise die Bibel geschrieben ist. So let's talk about the reference to God creates Adam and Eve in Genesis 1, 26, 27. So, we hebben mal über dort reden, wo du kriegst heißt, wo dort in 1. Mose 1, Vers 26 und 27 sagt, that God creates Adam and Eve, right? Yeah, Genesis That 1, God, 26, 27. in 1. Kapitel 26 und 27, dass der Adam einfach mehr gerät. But the recording of the creation of Adam's body is in Genesis 2:7. Aber wo dort abgeschrieben wird, wo ganz durchgeschrieben wird, wo Adam gemerkt wird, als 1. Mose 2, Vers 7, so sie sagt. And Eve in Genesis 2, 21, 22, 23. In Eva, du steht dort in 1. Mose 2, Vers 22 und 23, der Vers. Welke werden we oplossen? God is a perfect author. God is een perfecte schrijver. Amen. Amen. I said, Ik zeg, God is a perfect author. God is een perfecte schrijver. Amen. All right. And we can't use all of the literary tools that we have unless he did them first. En wie kunnen de weg van zaken abschrijven niet gebruiken als mensen, waar hij dat niet goed aangenomen had. He cannot put within us what he does not have or cannot do. He cannot put within us what he does not have or cannot do. Hij kan in ons niet zo met planten wat hij niet al dan moet kennen. Therefore, if we do it, it's because he did it first. Zo van wie er betonen dan de niet dat hij dat aangenomen had. Now, have any of you ever... We're going to put down, you got it. So we're going to record it, you got it. Ze had het zo kunnen. Now, he cannot put within you what he does not have or cannot do. Hij kan in ons niet naar planten wat hij niet al eigenlijk kan doen. Every literary thing we do is because he did it first. Jeder Weg van irgendwas abschrijven wat wie doen is zo wat hij al aangenomen had. Major parts of the Old Testament are actually written in poetry. Vele grote part van het Oude Testament is zoals gedichten abgeschreven. You don't know that because you're not reading it in Hebrew. Du weißt dort aber nicht, wenn du dort nicht in Hebräisch lesen lässt. But proverb, Aber die Sprecher zum Beispiel, poetry. dort ist ganz voll Gedichte. Now let's think about something that's technical. Wir haben uns über irgendwas, wo das ganz am Detail ist, Have you ever read? sorry, I have to, wo das ganz technical ist, wo das ganz genau abgeschrieben wird. Have any of you ever read any article in a professional magazine, like maybe how to breed cattle or how to grow corn? Habe ich mal irgendwas gelesen, eine ganz professionelle Revista, wo das über Karn zu was, bessere Karn sagen wir, aber wo bessere Feuer kriegen, also so das dort immer so gelesen. Or something that was scientific So wird ein Scientifico beschrieben. or economic. Aber über das Geld, die Finanzen, das Geld, Have die you Ökonomie. ever read any paper Hast du irgendwann eine Revista immer so gelesen? written by a professional, So wird ganz professionell abgeschrieben. right? Ja? How do they do that? Wo schreiben die dort ab? Well, So. there's the title of the article. Die schreiben erst eine Überschrift von was sie schreiben. Then there's an abstract. Dann haben sie ein kleines
eerste woord wat geschreven dan. Now, the title is the name of the article. De titel, eller de overschrift, dat is wat heter det woord. The abstract, Das abstract is een woord, het eerste kleine woord. that's a skeleton outline of what you're going to prove. Du sagst ganz kort einmal, wo du das Ebergeport was noch her überschrieben. It's a very quick summary. Dat is dat taugt gevoerd wat du ihnen wat kommt. And then you have the article, Und dann hast du das Ganze, was du geschrieben hast. right? Right? God wrote the Bible exactly the same way. Gott hat die Bibel korrekt auf seine Weise geschrieben. What's the title? Was ist der Titel? Was ist die Überschrift? Bible. Bibel, das ist die Überschrift. The abstract Was ist der Abstract, oder die Hauptfoto? is Genesis chapter 1 through chapter 2, verse 4a. That is to say, the first half of verse 4. So der erste Hauptfoto von der Bibel, von der Thema ist von 1. Mose 1, bei der zweiten Kapitel, bei der 4. Vers, das erste Wort. It's the skeleton. Dat is de waar we het Hauptfoto kennen, oder dat gerecht, waar het ons wordt abgestanden worden door hem. It's the abstract, the summary of what God did, said very quickly. Dat is de Hauptfoto, wat Gott alles gedaan hat, sehr deutlich gesagt. That day 1, day 2, day 3. Einfach bloß, erster Tag, zweiter, dritter Tag und so weiter. Then, Dann, starting in Genesis 2, der zweite Teil fängt in the second half, 1. Mose 2, Vers 4, der zweite Part von 4. Vers. God starts giving us the details of what he did during this skeleton. Du fängst an die Kleinigkeiten, die Details, die ihr was in der ersten Part geschrieben hat. He's filling in the details. Du der die Details abschreiben, was er eigentlich gesagt hat. So, quick skeleton, Das ist das Hauptfoto. and then God starts putting flesh on the Und dann skeleton. lässt du mehr Fleisch, mehr Details, mehr Kleinigkeiten. Now, people were created in Genesis, starting in Genesis 1:26. Menschen waren die Werken, 1. Mose 1, Vers 26. God made man and woman. Dann wird Mann und Frau. Very fast, quick. Positiv gesagt. But Aber, then starting in Genesis 2:7, he gets into the details, dann in 1. Mose 2, 7, du fängst ja über die Kleinigkeiten zu reden. starting with the creation of man, but it occurred on day 6. Und du fängst ja an, über die Menschen zu merken, was gemerkt hast, was dort passiert am 6. Tag. So on day 6, So, am 6. Tag, he created man and woman. wird Mann und Frau. Starting in 2:7, Du in 2. Kapitel, Vers 7, he starts giving us the details on how he did it. du fängst ja an, die Details zu sagen, woher das andere tut. And then Eve, Und einfach, starting in verse 21, du fängst das im 21. Vers an. and then the wedding. Und dann, der what? The wedding Der Cast. starts at the end of Genesis chapter 2, correct? Der fängt an im 2. Kapitel, der letzte Part. But it occurred on day 6. Aber das passiert alle am 6. Tag. You see, he's adding the detail to the skeleton. So hat die Details für das erste Part geschrieben. It's not two creation accounts, it's one. Das sind nicht zwei Beschreibungen, wo die Welt gemerkt wird, bloß eine. So, Quick reference, and then the detail. Vorsicht, eine Überschrift, und dann kommen die Details, die Kleinigkeiten. Somebody took my cup away. Here, here. Here, I did. Oh, you did. Welcome, Ralph. Thank you. Okay, so it's not two creation accounts, So, das sind nicht zwei Worte Beschreibung über die it's Schöpfung, one creation sondern account, das ist eine Schöpfung, right? right? Quick reference, and then the detail. Vorsicht, eine Überschrift, und dann Beschreibung, und dann die Details, die Kleinigkeiten. Okay, so far good questions. Gute Frau. Next. Så dat mijn ook moet zijn mensen meer dat mijn adem en einfach nog weer al mensen dat voice. So, when it says in first chapter, creating humans, that means Adam and Eve, right? It's referring to both Adam and Eve, but Du sagst, redet von beiden Adam und tomorrow Eva. night, Aber Mars Ovus, come tomorrow night, kommt Mars Ovus. I'm going to be talking about the creationist view of marriage. Ik wil maar über wo die Welt ohne seine Wort von Ehe.
And I'm going to elaborate on this tomorrow night. En ik wil morgen over dit meer reden. So if you don't mind, I don't want to repeat. So ik wil het niet tweemaal herhalen. But tomorrow night, I'm going to talk about what it really means in Genesis 1, 26, 27, chapter 2. En morgen wil ik over 1. Mose 1, 26 en 27 reden en het tweede kapitel 7 en zo wieder. Can I make a break? Morgen zo overs wat niet online zijn, dat je weet. Wer dat morgen hier wel, dat wat maar hier zijn. Okay? I'm just mentioning that tomorrow won't be online. Who wants to hear it has to be here. And tomorrow night, Tomorrow's is over. the youth meeting. Ja, dat is op een jugendschap en alle mannen zijn goed. But tomorrow night is for everybody. Dat is voor allen. Youth, adults, Jugend, grote mensen. it's for those that are not married, Dat is voor die wat niet bevriend zijn. those that are married. Die wat bevriend zijn. Did I leave anybody out? Hij er wem uitgelaten. Excuse me? Yeah, it's for those that are not married and those that are. Dat zijn voor die wat bevriend zijn en die wat niet bevriend zijn. I will be okay with children coming tomorrow night as long as they are, respectful and listen. Ik zie oké, want kinderen komen zolang als ze respectvol zijn en hartje. You have to decide. Du wordt maar een chance. You know the children. Du weet kans de kinderen. But this is a message that they need to start hearing by the time they're, let's say, 12 years old and up. Wij moeten zeggen van 12 jaar en ouder, vandaan moeten die dat hier. But they do need to hear it. Dit mag nog hier. They're not married. Die zijn niet bevriend. I hope they're not married. Ik hoop die zijn niet bevriend. But I would say from approximately 12 years old to 112. Ze zijn ongeveer van 12 bij 112. Is that everybody? Okay, all right. Yeah. Good. But I'm going into more detail on the marriage and what I just said. Tomorrow night I'm going to do a very detailed study. Maar wat groot en alle kleinigheden over dit studeren. So, do we have another question other than that? Heb je een andere vraag? Oh, we have a young man back there. Ik weet niet of je nog wel wat over heeft, aber wenn die Wahrheit Gott war, wenn ich Wort lebt in den Menschen, die schon mal So I'm not sure if you want to talk about it yet, or you have planned, but why did people live in the past for 900 years and not anymore? Well, no, that's a new question, and it's a good one. vraag. I have a whole presentation on Ik it. ga een ganse studium over dat. I have a chapter in my book. I have a whole video Ik ga een ganse video over dat. because of the time I don't want to show the video, but I have it. Ik ga een ganse video, maar bij een titel waar ik het niet wijzen. There are 19 Dus dat 19 scientific and medical reasons why, taken in combination, people used to live to be 900. Dus dat 19 grunden wat van de wetenschap her en van de dokterie her, wat mensen zo lang geleefd hebben. I've already mentioned one tonight. Een tag van die al genannt. Adam and Eve were created perfect. Adam en Eva waren perfect gemaakt. Now, I hate to be the bearer of bad news. Ik gleich nicht deze zijn weer slechte Nachricht überbringt. You, we, Du, wie, alle. are approximately the 250th copy from the original. Wir sind ungefähr die 250. Kopie von dem Original damals. What happens when you copy something? Was passiert, wenn ihr irgendwas fotokopiert ist? Gets blurry. Yeah. Does it get better or worse? Wordt het beter of slechter? It's Worse. worse. Today, Von dir, you and I lose 1 to 2% of our genetic information per generation. wir verlieren von dir schon da 1 oder 2% von unserer Information Genetika, was in uns float, werden als für jede Generation. We're not getting bigger, better, faster, smarter. Wir wollen nicht gerade bigger, Better, faster, smarter. wir wollen nicht gerade später, böser und stärker. We're actually getting smaller, slower, and dumber. Wir wollen kleiner, langsamer und dummer. Every generation, Jede Generation, humans are losing
60 to 100 pieces of genetic information. Jede Generation verliert wie 60 bis 100 kleine Teils von unserer Genetik. It is absolutely true. Dat is ganz wahr. Your great-grandparents Die Urouderen, were individually more intelligent, die wären gleicher, better able to fight off disease, die können besser Krankheiten uitroeien, stronger, die wären stärker. because we are deteriorating, we are decaying. Mensen die worden schwacher, ja, weniger, kleiner. I love my grandchildren, Ik leef mijn grootkinderen sehr. but they have 2 to 4% less genetic information than I do. Aber die haben 2 bis 5% weniger Information Genetica als ich habe. And these are permanent copying errors. Und das sind die Fehler von einer Kopie naar de nächste. Now, Nu, 2,000 to 3,000 years ago, we were only losing, 20, 30 genes per generation, but today we're losing 60 to 100. so when was this? I say it a couple thousand years ago. Vor diesem Jahr terug aan Anfang verloren wir bloß 20, 30 von diesen Bietertjes von der Genetica. Nu verlieren wir 60 per 100. You know, we think we're so modern, Wir denken, wir sind so modern. and we've got marvelous technology. Wir haben gute Technologie. But people in the past did things we don't even know how to do. Aber Menschen in der Vergangenheit deden Sachen, wat we niet meer weten wat dit gedaan. I understand that some of you might go to Jerusalem next year. Ik heb verstanden, een van jullie wel nächstes Jahr naar Jeruzalem fahren. I was there twice earlier this year. Ik zie nu dit jaar al zweimal was. I lead tours, I help to lead tours to Israel once or twice a year. Ik help tours naar Israël te organiseren, een tot zweimal dit jaar. You cannot see it in the outside pictures, Sie kosten nicht seine Bilder, bütterliche Bilder. but you have seen the wall in Jerusalem where the men and the women pray. Aber hier haben wir diese Wohnung sein in Jerusalem, wo die Männer früh beten. The open area next to the western wall. Du hast eine offene Stadt, da sieht die vastende Wand. Further to the north, there are buildings up against what was the outer wall of the Temple Mount area. Du wieder nur du sind Gebiete, wo the buildings from. There are buildings that were built up against the wall Ah, further north. det blir against the muur gebyggd och den nordliga kant. But today, Och från där, there are tours that you can take under there. och från där sen till tours vad du under dessa gebieten nemen kost. I can show you a picture. Jag kan ju inte bilda visa. There is one stone Du hast ein Stein. in the wall where you can't see it from the outside. Du hast ein Stein, wo du nicht von der Bilderkant sein kannst. Hand cut Der erst mit Hand geschnitten. from Herod the Great. From Herod the Great. De grote King Herod the Great. ja, von de grote Herodes. It weighs 70 tons. Dat weegt 70.000 kilo, 70 ton. But it was hand cut, Worden die met Hand geschnitten. moved to where it is, En dat is per toegebracht waar het van jou vandaag is. set in place En dat is op het tweede steen. exactly where it was to be. En dat is krijgt hoe dat zal zijn. We don't do that today. Wie verstaan dat niet van jou vandaag? Diesel engines, Onze dieselmachine, cranes, onze gruas. we can't do that. Wie kennen dat niet dan? They did. Die deden. And they didn't have diesel engines. Die hadden geen dieselmotor. They didn't have electricity. Die hadden geen elektriciteit, geen stroom. We do know how they built the pyramids. Wie weten we de piramides in Egypte gebouwd had? Do you? Weißt du? Well, we do know now, but we didn't used to. Wie weten nu, maar wie wisten je schon mal nicht? But people were more intelligent in the past. De mensen die klikken in de verlorenheid. Now we know more today Wie weten van jou vandaag maar? because we have accumulated knowledge from all these people working together. Mensen, wie hebben het weten gekregen van al deze mensen toe. But individually, Und bei jeder einer selbst, we're not as intelligent. wir sind nicht so klug. Now,
Why did people used to live to be 900 years old? Waarom waren mensen 900 jaar oud? Well, if you start with perfect genetic information, Wanneer je met perfecte genetische ontvangen is, you're going to live longer. dan word je langer leven. Most of the aging process is from the decay of genetic information. Het meeste wat tot passiert dat we alle worden als dat we tot onze genetische slechter wordt. Hi. See, that's the way I am. When I'm not in class, I use it for my rifle. Oké. Maar in de klas dan gebruik ik dat voor mijn rijfel, voor mijn geweer. What are some of the other reasons? Wat zijn andere gronden? Before the flood, Voor de vloed. no earthquakes, We hebben geen aardbevingen. no volcanoes, We hebben niet vulkanen. Weet je wat vulkanen zijn? Dan waar je zo vier spieren. very little pollution, We hebben weinig, de lucht niet verschwindt. What about other things that are not scientific? What about other medical things? Wat even andere dagtarische dingen. In Genesis chapter 1, Eerste Mose kapitel 1, day 2, de tweede dag. God creates the waters above and the waters below. God merkt het water boven en God merkt het water onder. Now, on day 1, there was water on the surface. Aan de eerste dag weer de water aan boven op de aarde. Verse 2. De tweede vers. But on day 2, Op aan de tweede dag, God put some extra moisture in the atmosphere, dan deed God extra humiditeit nood in de lucht nemen. and the waters below. En hij deed water onder de aarde. It's a layer of water 1.6 kilometers thick. Dus een schicht van water 1,6 kilometer lang, dik. And it is 16, 17, 18 kilometers below the surface. Dat is 16 bij 18 kilometer onder de aarde als deze schicht water. This is the water that came out at the time of the flood. Dit is het water wat terugkomt als de vloed, de zendvloed passierde. Genesis 7 and 8. Wat er is in 1 Mose 7 en 8 beschreven. But on day 2, God put some extra moisture in the atmosphere than we have today. En op een tweede dag deed God nood in de lucht nemen extra wat we van jou niet hadden. That has multiple benefits. Dat had verschillende zaken wat toegoed worden. It would not eliminate, but it would mean much less ultraviolet light, Dat wordt niet dat ganze wegwerken, maar dat wordt dat zeer wegnemen dat de zonnestralen, dat de slechte zonnestralen weniger worden zijn. less X-rays. Er worden weniger stralen zijn. I know they probably don't know this one, but less gamma rays. Dat is een andere soort stralen nog. But we would have the extra moisture would help to filter out some deadly radiation. Maar wat is de nood in de lucht voor dat wordt dat een filter zijn voor de slechte stralen aansnoemen. In addition, En doet dan nog. I know you get rain around here. Ik weet dat jullie hierheen, Maybe you're praying for rain. vielleicht bid je nu krijgt de regen. Remember that a good farmer never prays for rain. Weet je dat een goede farmer, een goede akkerman met beet niemand voor regen? No, I'm serious. Ik zie back ears. I'm being serious. Ik zie ears. A good farmer does not pray for rain. Een goede farmer beet niet voor regen. A good farmer Een goede farmer prays for a good harvest. de beet van de goede aard. Did you hear that? Hij laat je hier And he lets God decide when to send the rain. en hij laat God entscheiden wanneer dat regen zal. Thank you. Dank je. I have a belt buckle here. Ik ga hier een belt snoeren. In English it says En op Engels staat het hier. farmhouse. Het farmhuis, dat is het huis van de farmer, van Grady. I know something about agriculture. Ik weet iets over Grady. Now, would you agree on a really rainy day or you do get fog? Yeah, a little bit. And sometimes when it's foggy. Would je kunnen met instemmen in de regenige dagen, een dag waar er veel nevel is? Doesn't the air seem to feel heavier?
Falls sich doch nicht, dass der Schlaf schwanger ist, right? right? And that's because it is heavier. Då är det verkligen schwanger ist. If you take a cubic meter of air Wenn du ein Quadratmeter Luft nimmst, with no water in it, und kein Wasser dabei, completely dry, plus 3 Luft, and then you start putting moisture into the air, und du das in diese Luft nutzt, it literally gets heavier. dann wird wirklich schwanger. Now, at creation, Und nu, die Schöpfung, on day 2, am zweiten Tag, God put some extra moisture in the atmosphere. hij det nutzt in der Luft nehmen. It's not a lot, Das ist nicht viel, but there's more. aber das ist mehr. And that means the air up there weighs more than it does today. Dat betekent dat de Luft damals wie schwanger als vandaag. What does that do down here? Wat heeft dat hier in? It increases air pressure. Dat merkt de druk, de luchtdruk graden. Now, we weren't there. Wie wir nicht doen. It's our best estimate, Dat is het beste wat we ons voorstellen kunnen. but before the flood, Maar voor de zendvloed we had 1.6 up to 2.2 times the pressure we have today. hadden we 1,6 bij 2,2 meer luchtdruk als wat we nu hebben. That means you live longer, Dat betekent dat je langer leven is. and you would heal much faster. En je wordt boos je heilig. Today, Van de eerste dag. I don't know about in Bolivia, but I suspect that there are a city, maybe here in Santa Cruz, I just don't know, where there's a hospital or two that have what's called a hyperbaric chamber. So ik stel me voor, vielleicht in Santa Cruz oder irgendwo in Rand, hat er eine Stube, what? Hyperbaric. Dat is een stube wat hyperbarica is. Dat is, ja? Yeah. Can you explain the term? Baric is like from barometer. Dat And kan van hyper means more. So dat kan van hyperbaric het means woord lots of barometer pressure. en hyper dat betekent dat meer is. Dus meer druk binnen. So before the flood, we lived in a hyperbaric condition. Wie verder vloed, leven we in een tijd waar het hyper, dus dat moet weer, waar het hyperbaric weer. Yeah. So we lived in a situation where there was roughly twice the air pressure we have today. Dat is ongeveer 2 meer luchtdruk als de van de eerste dag is. Hier dan. Why would that be beneficial? Wenn wat moet dat geld zijn? First of all, Eerstens, think about Adam. denk maar aan Adam. He was told to tend a garden that goes from Damascus, Syria to Egypt. Hij zal een guarda oppassen dat we van Damascus en Syrien bij Egypte. Zo je dat weer guarda. How could he do that? Wat kan hij dat? Well, before the flood, Verder vloed. with the extra pressure, he'd have extra oxygen. Met extra druk. Had hij meer oxygen, meer lucht. He could run a marathon and not even get winded. Hij kan een marathon, dus 40 kilometer aan en niet moet mee zijn. Number 2, Tweedens, not major diseases, but you would heal twice as fast je moest 2 maal zo boos gezond worden. if you broke a leg. Wanneer moest die That's what one looks like. wanneer moest die bij die gebruiken. Dit is een stuk, dat is einfach een link waar de einfach een stoel waar de plastic aan is, waar de meer druk naar je pout wordt. These were first developed for burn patients. Dit werd het eerste maal gebruikt voor verbrande patiënten, verbrande mensen. People who have severe burns. Mensen die zeer verbrand worden. We put them in this chamber, We doen dat in zo'n ding nemen. seal it, En merken dat ganz dicht. double pressure, Merken 2 maal zoveel weg op. put pure oxygen En in, dan een pure oxygen aan. because oxygen causes more rapid healing. Wens de oxygen aan dat hoe je heilen. And we leave them in there for a couple of hours, En laten dat een paar stunden bij. and then of course we lower the pressure slowly, Dan dat we de luchtdruk te langzamer wegnemen. and we take them out. En dan nemen we het eruit. It's first developed for burn patients. Dat is het eerste maal gebeurd voor je verbrande patiënten. Today around the world, Van de eerste dag in de wereld there's at least 3 dozen, going towards 4 dozen medical
treatments that use hyperbaric oxygen. Dat je fijns trui er af dit soort van tratamientos voor dakterieën wat ze instead van jou schnaal gebruiken. It's very helpful with people that get strokes. Dat is de grote helft van zijn wat een hartslag hebben. We can put them in these chambers if we get them there soon enough. We kunnen het nemen dan in zijn steden waar we dat boezig in je hand krijgen. And we can pretty much do away with the effects of strokes. En we kunnen een ganse hartslag die alles tot lijf nemen dat het niet is. Your bones heal faster. Die knurpers spelen de boezig. You break a leg today, Du bereikst die bijn van jou. 6 to 8 weeks to heal. En zelfs met 8 weken te heilen. Before the flood, Verder vloed. 3-4 weeks. Dan weer 3 of 5 weken. It's just a lot healthier. Dat is plus veel gezet einfach. And oxygen kills various bacteria. Dat zie je nog meer veel bacteriën en krankheden dood. And the plants would grow much faster En die planten was veel boezig. with twice the pressure. Waar die tweemaal zoveel druk hadden. You benefit from twice the oxygen. Die hasten United van tweemaal zoveel oxygen op. They benefit from twice the carbon dioxide. Die hadden United van tweemaal zoveel van carbondioxide. Dat is dat wat we rusten van die dat eigen op hebben. Dat is de gelaf. Genesis chapter 1, Eerste Mose 1, verses 29 and 30. vers 29 en 30. Genesis 1, 29 and 30. Eerste Mose 1, 29 en 30. God created all the creatures of the dry land to eat vegetation. They were vegetarians. God heeft alle dieren dat die vegetariërs waren, dat die wilden planten eten. I'm sorry, did you read that? Oh, yeah, I just translated what you said. I can read it. And God said, Eerste Mose 1, vers 29 en 30. And God said, check them out. Jeder ergens van alle planten ab ihr de zoot haben, en van alle Bäume de zoot en ihre Frucht haben en eten. En alle dieren en veel, en alles wat dort krimpt, alles wat ab ihr leeft, dorf, van irgend gereine planten vreten, en dat wir zo. En God zag, wat hij gemerkt had, en hij zag dat het zeer goed weer. De oven en de morgen vergingen van den zasten dag. Now, I want you to think about it. Why did people used to live longer? Met wat leefde mensen langer? Well, they were created perfect. They werden perfect gemaakt. And after sin, slightly imperfect. En nur zijn clean, niet ganz so perfect. They had a near perfect immune system. Der Warenstandssysteem weer meest perfect. A near perfect digestive system. Der verdeel weer meest perfect. But the same thing is true of the plants. En datzelfde passiert ook met de planten. Plants were perfect. De planten werden perfect. They provided all the nutrition we needed. They provided all the noorden wat we gebruiken. But they also suffer decay. Maar de planten die krijgen ook een slag, waar de wijnen door de wijnen. The flood is 1,656 years after creation. De vloed is 1650 jaar na de welterschaffing. God knows what's happening. God weet wat er passiert. He knew once man sinned and everything became imperfect. Hij wist dat wanneer mensen worden zijn die dat niet, zaken niet meer perfect zijn. Things are going downhill. Zaken gingen erop. And because of the flood, the soil will become less fertile. En bij dergelijke zendvloed wordt hij hier niet zo vruchtbaar meer zijn. And after the flood, En na de vloed, many of the plants that were available before the flood are extinct. vele van de planten wat het eerst aan begint, die worden nog heel uitgestorven zijn. And so some of the plants that were available are no longer available. Zo einzige planten wat het ver dat juist zijn, voor jou niet meer door. Think with me for a moment. Denk maar met mij een moment. Most medicines are based from plant materials. Meest alle medicijn is van planten genomen. Maybe, Vlees, can't prove it, kan het niet zeggen. but maybe Vlees, before the flood, ver de vloed. when you ate plants, Wanneer je planten eet, you were eating antibiotics. dan ons je antibioticus. But those plants became extinct. Maar die planten jeffen dat helemaal niet meer. And maybe En vlees, today we are simply rediscovering what used to be. kan je vlees waren een taakje wat het nog niet geeft af. I would like to add Ik moet er nog toe doen. Genesis 1, 29 and 30.
Eerste Mose 1, vers 39. Everything was vegetarian, Alles weer vegetariaan, plus planten eten. but thank you, Lord. Maar dan zo. I am so thankful Ik zie zo dankbaar. for Genesis chapter 9, Ik zie zo dankbaar voor Eerste Mose kapitel 9, verse 3. vers 3. Thank you, God. Dank je wel. It says, En dat zegt dus zo. now you shall eat meat. Nu je vlees eten. After the flood, Nooit is dat goed. because God knows Wenn God weet. that the vegetation can no longer supply everything that we need. Hij weet dat de planten kunnen niet meer alles geven wat we drukken. And our digestive systems are not as good as they used to. En onze verdauung is niet meer zo goed als ze weer. That we would have to have animal proteins to supplement the vegetables. We willen maar de proteïnes van de dieren nemen, omdat die voor dat eten wat we van de planten aannemen. And she said, God modifies God verändert the law. Dat gezag. He doesn't write a new one, he just modifies the old one. Hij werkt niet nieuw gezag af, hij werkt verändert, plus dat feit. And now you shall eat meat also. En dan zegt hij, nu zal hij ook nog vlees eten. Now, I'm not going to do the whole presentation, but you get the idea there are good reasons why we used to live 900 years old. So ik wil niet de ganze Präsentation machen, aber ich kann sagen, dass es sind viele Gründe, dass wir wat we eerst einmal länger leben. Okay? Okay? Good question. Goede vraag. You can get my book in Portuguese and read Portuguese. You can read about it there. Du kannst mijn boek in Portuguese typen en kannst het even nog lezen. I think more people read English rather than. That's fine. You can. Unfortunately, we have it available in English for electronic download. We hadden het ook in Engels, mijn weken, wanneer we wel online typen, dus plus voor iPads en phones. Yeah. So if you read English, you can have it in English. Wanneer je in Engels lezen is, kannst je mijn weken typen. Or if you want in Russian, Maar kannst je ook in Russisch lezen. it's also available in Russian. Kannst je in Russisch lezen, we gaan in Russisch. Now, good questions. Let's see if we can get one more good question. Nog een vraag maar? This part, sobre la ley de gravedad. Du wirst eine Frau über die Now he's already had one question. Hij had al een vrouw. He actually asked three. Hij had al drie vrouwen. Dat weer al drie. Do you think we should let him ask another question? Zou je hem nog een vrouw? Go ahead. Vrouw. Ja, dat is sobre la ley de gravedad. Dus ik kan het kort wat erklären. If you could explain about the law of gravity. Yes, what about it? Wat ween die ley de gravedad? Nou, veel Fransen hebben niet die gleiche doen. Gewoon die geloven, dat is niet gewicht, maar dat is niet de gravedad. He says many of us Mennonites, they don't believe in the law of gravity. They just say it has a weight and it's just falling because of weight, not because of gravity. De ley de gravedad, applaudit gravedad, dat is de aantrekkingskracht. When was the last time a Mennonite floated away? Wanneer is de laatste minuut er bewaakt gemaakt? Aan het uitgevlogen. Gravity is a real force. Gravity is a real force. De aantrekkingskracht And is it's, een werkelijke kracht. of course, it's been scientifically determined, the exact value, and we continue to test it with newer and newer methods, and we get exactly the same result. So, en deze aantrekkingskracht wat je hier hebt, die is van de wetenschap getest op zeer veel wegen. En we hebben nieuwe technologieën dat te testen. En we krijgen immer datzelfde resultaat, hoeveel aantrekkingskracht er is. Dus we kunnen dat meten hoeveel er is. Now, if it's just based on weight, Maar het plus aan gewicht wordt afhängig zijn. and you drop a wrench, Dan moest je een sleutel and it vallen. falls down, En and it dat falls down. valt erop. Have you ever seen it fall up? Hast du mal gesehen, dat moet not vallen? Based on that idea, Op waar we aan dit denken, tell me, zijn we. is the wrench falling down, Valt die sleutel erop, or is the earth falling up? of valt die inna? Why does the moon stay where it is? Why? Why does the moon stay where it Ben is? watch blijft de mond toe waar hij is. Daar is.
Now, I don't remember the exact number of kilometers, I know this in miles. The moon is approximately 410,000 kilometers away. Der Mond ist ungefähr Kilometer, 500.000 Kilometer. Approximately. Ungefähr 500.000 Kilometer von uns weg. And it orbits the Earth. En dat is een ruime Erde. Why? Met wat? I mean, if it were the same thing as the wrench, then shouldn't the moon fall into the Earth? Wenn wir hetzelfde ding moet zijn als de sleutel, zou de mond niet dan besaf hier abvallen? The Earth is moving. De Erde beweegt zich. I don't remember in kilometers. Ik weet niet in kilometers. Just say it miles. 116,000. What? 160,000 kilometers per stunde. Oh, is that what it calculates? The speed of the Earth moving around the sun? Yeah. Well, I know it more in miles per second, but anyway. But the Earth is orbiting the sun. De Erde draait around the sun. Why? Met wat? You see, the idea that it's just a matter of weight is absurd. Maar du moet bloß eine Weg stellen, dann würde es nicht schaffen, oder das dann hin. The sun is 1.3 billion times the size of the Earth. Die Sonne ist 1,3 Millionen Milliarden aus der Erde. Billion Milliarden aus der Erde. What about all the other planets and the stars What and the about- galaxies? And Al die wij sterren en planeten en al die grote sterrengroepen wat in de wereld zijn. And the law of gravity isn't even mentioned, the formula doesn't even mention weight. De Gesetz van Gravitat, de Gesetz van Aantrekkingskraft, de redt man niet mal über Gewicht. It's mass Dat is de massa, dat is dat. and distance. Dat is de massa en de wie of dat is. Dus hoeveel massa dat is, dat is van een ding en wie of dat is. If you were to drop a wrench here, Wanneer je een sleutel hier voordoet, go to the highest mountain in Bolivia we naar de hoogste berg in Bolivia and drop it, en je laat het toevallen. it would fall down. Dat wil eraf vallen, It would be the same force, met dezelfde kracht. but the time is different. Maar bij de tijd is anders. Why? Met wat? It's not based on weight. Dat is niet hoeveel dat weegt. So that concept is just so foreign to anything in science, I can't even imagine they would believe it. Dat is niet om Gravitat, niet om Aantrekkingskraft te denken. Dat is zo weit auf von Wissenschaft, ik kan me niet meer voorstellen dat er dat niet geloven. Yeah, it doesn't even compute. Dat heeft niet meer, dat is niet van te reden niet meer. That falls under what we call fairy tale for adults. Dat zijn wie, dat zijn fairy tales, dat zijn Märchen, wat Märchen zijn abgemerkte Geschichten. Dat zijn abgemerkte Geschichten voor grote mensen. They're describing a phenomena, De beschrijven wat er passiert is, but they're not understanding what causes it to do that. maar ik kan niet verstaan wat dat merken dat er passiert is. Everybody, I'm not being critical of the person, I'm just trying to say the idea. Ik zie niet jij de persoon, ik zeg dus wat het is. Okay? Okay? Well, I think it's time we're going to have to close it down. 9:30. It's 9:30. Yeah, I think we should. I want them to like me. Ik wel dat het niet gelijk is. It seems to work. Do you vote for we go home? Weet je dat we nu iets wel? Yes. Well, that wasn't very many. Maybe we have to stay. Blijf maar gebleven. Hier niet zeggen wat willen. I want you all to come back tomorrow night. Ik wil dat je alle terugkomen maar zo is. We're going to do an in-depth look at the Bible and marriage. Je wordt ganz tijd in de Bijbel nakijken, even eigen. I guarantee you, Ik word die verspreken. you've never heard a message on marriage like this one. Je hebt nog niemand een boodschap even eigen zoals die wordt maar hier. And you are going to understand so much more than you think you know. En je wordt zoveel meer verstaan als wat je gelijkt, wat je weet. And I've been married 54 years. En ik zie 54 jaar bevriend, je was. You're still going to learn things tomorrow. En je wordt door met zeg maar. Okay? Dag men. All Goed right. leren maar. Would you like to travel with us to go home?
Yeah, I can pray. Mas u ber med oss. Dankeschön voor deze ogenblik. Dank u voor deze vrouw, wat we hebben kunnen beantwoorden. En ik dank u dat we hebben kunnen weiterkrijgen en dat we gedagtes gekregen hebben te denken dat het uitgereikt is. En ik mag beten einfach, dat we niet bloos weiter kunnen gaan, sondern dat we dergelijk weiter kunnen bij zijn. Dat we perfect in Vorder zijn können, wat keine Fehler mehr. En Gott, wat almächtig ist, und ein wunderbarer, kreativer Gott, wat ons welkom so wunderfein gemerkt hat. Wir wollen die loben und preisen für Jesus Christus. Amen and amen. Ik ben eigenlijk een vraag stellen aan Can I ask a question, quick question? Bloß wenn Heilig erklärt hat, dass zum vielen oder zum Laufen, wenn die mal Englisch verstehen, die können, wenn die können das auf Status tun, oder zeigen, was die gesagt haben. If you explain something in English and the guys won't understand English, if they couldn't laugh quietly, please, until the translator is done. That's not a question, that's a request. Dat is niet de vrouw, dat is een exigencia. It's a good one. But that's good. Als du was sagst, ich werde mit der Laufen und vorne fest, einer weiß nicht. Nicht das schon, verdad. Ik weet het, maar